¿Empezamos? Listo, Rada. Cuando usted quiera. Hi, everybody. Good morning, good afternoon, and good evening. We welcome everybody to the first Nanometer webinar with the theme Advanced Nanomaterials and its Diverse Application. We are happy to receive our guests present their exciting research and hear their vision towards an environmental friendly and efficient nanotechnology future. Our nanomaterial webinar deals with the branches of science, chemistry, biotechnology, pharmaceuticals, biomedical, and tissue engineering disciplines. It aims to assemble nanotechnology specialists, young researchers, professors, and postgraduate and undergraduate students from all areas of life sciences to get into insights into the basics, properties, synthesis, and characterization of nanomaterials and their potential application in diverse fields. The Nanomaterials webinar will help the students and researchers to share their research experience and engage in interactive discussion to get valuable information and support from the speakers. So I will welcome our director, Hugo, who is the director of the SIAM, to give the welcome note. Rada, revise su... Es que parece que no está compartiendo pantalla. Ya, voy. En Zoom, váyase a Zoom. Sí, sí. Yeah. Compartir pantalla y ahí abre el PowerPoint. Porque en YouTube está... No, está el video. Está en escritorio. No veo la pantalla de la escritorio. ¿Cómo lo vuelvo a cargar o se desaparece? Tendría que entrar de nuevo. ¿Cómo se...? Es que nunca lo he hecho. Hello, good morning, good evening. No está visible la... Ya, voy a intentar compartir yo el video, ¿ya? Ya. No aparece la pestaña de la video aquí en el... del escritorio, porque tengo en el escritorio. Un segundo, Rada.
Good morning to everyone. Maybe good afternoon and good evening for people from different countries. For me, it's a pleasure to welcome all of you to this international webinar in advanced nanomaterials and its diverse application. My name is Hugo Benitez. I'm a research director from the CEAM, the Research Center from Advanced Study from Maule, from our region here in Chile, at the UCM. This symposium that organized by the Dr. Radha Devi Pidyasani is an interesting idea to combine researchers from different parts of the world to talk about the last research that they are doing in understand the use of nanomaterials and the all application for example, health and agriculture and other areas of research that university have. Our university principally have areas that are combined as a priority and emerging areas of University Católica del Maule. Our priority areas are combined in the environmental research, natural resources and energy, and also have our areas of health and quality of life, where the combination to an understanding of the use of nanomaterials and the application from different areas like microbiology, like antibiotic, like the combination of the use from agriculture and the way we battle hunger. It has a really, really good application for that. For that reason, I welcome all of you for these days of symposium. Will be indeed to listen all these 5 researchers that are internationally recognized. And for us as a Católica del Maule, it's a pleasure to having all of you. And I hope you enjoy all these researchers and all the talk. Thank you very much and have a very nice day of symposium. Okay, brother, you can go on. Thank you, Hugo, for your wonderful words. It's really mean to us. And our next expert is Dr. Sandeep. Dr. Sandeep have got a doctorate in pharmaceuticals from CSIR, Central Drug Research Institute, Lucknow, from India. And he has a vast experience with 5 years of research experience in formulation, development of novel drug delivery systems, that is oral as well as parenteral. He is also a recipient of Dr. J.M. Khanna Memorial Early Career Achievement Award and Dr. Mridula Kamboj Award for his outstanding contribution for developing a phytopharmaceutical for the management of benign prostate hyperplasia during his PhD. He has also published more than 10 research articles in peer-reviewed journals and made valuable contribution to grant applications. He has 2 years of work research experience in the biopharmaceuticals department at Bristol Myers Squibb R&D Center in Bangalore, India, where he has involved in the planning, coordination, and execution of pre-formulation studies and product development for small molecules from the initial stage development to the phase 2 clinical stage. Currently, Dr. Sandeep is associated with Dr. Sullivan and Dr. Kip Group as a postdoctoral researcher at the University of Delaware, Newark, USA, and is also involved in the development of peptide-based carrier system for drug and gene delivery. He is also involved in the NSF-funded proteocell projects. So, Dr. Sandeep, we welcome you to present your talk today. Over to you. Thank you so much, Professor Radha, for the nice introduction. Hello, everyone. Good morning to all. Good afternoon and good evening. I'm here to present on self-assembled and programmable nanomaterials for the various biomedical applications. Coming to the content of my presentation, I'm going to talk about market analysis of the nanomaterials and also a few industrial-based nanomaterials that were developed in biomedical application perspective. Coming to the market analysis of the nanomaterials, nanotechnology is one of the foremost pioneering technology in the 21st century. In healthcare sector,
It involves in the development of medical devices, biosensors, drug delivery systems, and also helped in microsurgery. Nanomaterial market is expected to register an annual growth rate of 15.3% in coming 4 years. And this market value was valued in 2021 as a 242 billion US dollars. And we are expecting these going to be registered at $493.5 billion in 2016. And more than 40% of global market of nanomaterials is expected to account for the cancer and gene therapy. And few major pharma giants like Johnson & Johnson, Pfizer, Bristol Myers Squibb, Novo Nordisk are accounting for the majority of this market revenue. Then coming on to the presentation of my industrial examples, the very first example that struck in my mind when I'm preparing this presentation for the self-assembled nanoparticle system is COVID vaccine, developed by the Pfizer and BioNTech company. We all know that a vaccine against COVID has been developed with unprecedented time. On March 11, 2020, when World Health Organization announced COVID-19 as a pandemic, just after 6 days, on March 17th, Pfizer and biotech companies signed an MOU to develop a potential COVID-19 vaccine. Over the next few months, Pfizer and BioNTech succeeded one of the most ambitious vaccine development program in history. Generally, we all know that for decades, scientists have been working on viral messenger RNA to prompt cells to make antibodies that fight off that virus. But frequently we met defeats because of the issues related to the structure and stability of the mRNAs. But how these Pfizer and biotech companies succeeded in developing stable formulation? Let's see it now. Pfizer and biotech company, they have used LNP technology, that is lipid nanoparticles, to encapsulate mRNA in its core structure. Lipid nanoparticles basically contains ionizable lipids, PEG lipids, cholesterol, and neutral or helper lipids. These ionizable lipids are cationic at acidic pH, and they are neutral at physiological pH. And this property is utilized to encapsulate mRNA at acidic pH. This helps to get more stability and also avoids degradation of mRNA at physiological pH, because mRNAs are not stable at a pH more than 6. As these ionizable lipids became neutral, it becomes less soluble, resulting in the formation of large hydrophobic lipid domains that drives the self-assembled process of the lipid nanoparticles. And then so their size increases, and the core of the lipid nanoparticles became amorphous, electron-dense rich phase, which mainly contains the ionizable lipids bound to the mRNA. And it was estimated that as many as 36 vehicles could fuse to form just one lipid nanoparticles. And these lipid nanoparticles helps in encapsulating mRNA in a very stable form without getting degraded by the intracellular enzymes. And owing to the size and properties of these lipid nanoparticles, these are uptaken by the cells via endocytosis process. As these ionizable lipids are acidic at the lower pH, this helps in escaping mRNA from the endosomes and release the cargoes into the cells. Lipid nanoparticles also contains different other components like helper lipids, cholesterol, PEG,
Helper lipids helps to promote the cell binding, whereas the cholesterol helps to form a rigid structure of the lipid nanoparticle. It also helps in fill the gaps between the lipids. And polyethylene glycol helps to reduce the opsonization of lipid nanoparticles by the serum proteins. It also helps to escape from the RH system, thereby forms the very stable lipid mRNA vaccine formulation. Selection of these carrier system for the Pfizer and biotech company didn't happen by the chance. It was a long road before optimizing this formulation for the nucleic acid delivery, which is perhaps best exemplified by the development of Patricin vaccine. Patriciron is a lipid nanoparticle-based siRNA drug delivery system approved by the US FDA in 2018. And this is used for the treatment of polyneuropathy caused by the illness called hereditary ATTR amyloidosis. And this knowledge has certainly contributed for the rapid development of COVID mRNA vaccine. And now LNPs are one of the alternative non-viral carrier system for many gene therapies being used, and which are also currently enrolled in the clinical trials now. Next, go on to the next interesting industrial project. That is Galaxy technology developed by the Dicer. And this is a siRNA technology. DNA within each of us is essentially an instruction manual for building proteins that greatly affect our health. mRNA carries these instructions from DNA to the site of cells where proteins are made. During this biological process, siRNA molecules such as galaxies can induce the destruction of mRNA of targeted genes, which produces the proteins of disease related. Coming to the advantages of interferase RNA technology, siRNA targets the mRNA that encodes the disease-driving proteins and prevent these proteins from being created. And they are very specific to the target gene sequence and helps in silencing these genes with the help of RISC complex. And they are very safe and because of their potential safer option than permanently editing the DNA, which could have unknown, unwanted, and irreversible consequences. And RNA interference therapy also have potential to reduce the therapeutic burden for the patients because they shows the long duration of action, which will reduce the frequent administration of dose. Everything looks perfect, but how to deliver these siRNAs safely to the site of action or target of our interest? Dasone, a subsidiary of Novo Nordisk company, they have invented Galaxy RNA technology platform to target specific genes and also to maximize the pharmaceutical applications and acceptability. If you see the general structure of the siRNA, it contains sense strand as well as antisense strand, and also ligands for targeting the specific receptors on the targeted tissues. Here we have acetyl-galactosamine sugars, which target specifically to the liver. And to these sense and antisense strand modifications by using fluorine or methoxy helps in getting stability to acidic and enzymatic degradation by protecting the glycosidic bond of nucleosides. Based on these similar technology, Galaxy molecules has also been optimized for use in humans
with respect to the base sequences and chemical modifications that were proprietary trade secret, to increase the stability and mask them from the mechanisms that recognize foreign nucleic acids to avoid inducing immune system simulations. Now let's see how Galaxy technology works in their own words. The liver is a key metabolic organ where disease-causing genes can have far-reaching consequences. Galaxy is Dicerna's proprietary next-generation RNAi technology designed to use the patient's own cellular mechanisms to silence disease-causing genes in the liver, with a long duration of action and low incidence of side effects. Each Galaxy molecule has 2 strands of RNA, sense, passenger, and antisense, guide, strands. The sense strand folds to form a tetraloop, unique to Galaxy. GalNAc sugars allow highly selective delivery of Galaxy to liver cells. Liver-specific delivery occurs through ASGPR, receptors found almost exclusively on hepatocytes. GalNAc binds to ASGPR, focusing the delivery of Galaxy to the desired cells and preventing off-target activity in other cells. Inside the cell, Galaxy uses the natural cellular process RNAi to destroy the instructions, or mRNA, needed to make the target protein. The enzyme Dicer processes Galaxy, and the guide strand enters RISC, while the passenger strand is degraded. Using the guide strand as a template, RISC finds its complementary mRNA and cleaves it, interfering with the production of that disease-causing protein. Because Galaxy molecules are optimized with chemical modifications to increase stability, one Galaxy molecule can help cleave multiple target mRNAs without altering the patient's DNA. Galaxy platform therapies do not alter a patient's DNA and have no permanent therapeutic effect. Galaxy Plus builds on the features of our Galaxy technology, targeting non-liver cell and tissue types to extend the promise of RNAi to a wide range of additional therapeutic areas, with the potential to provide safe, life-changing therapies to patients. Dicerna is using technologies like Galaxy to target not only liver and also many other different tissues. If you see the technology like this, it's very simple, and they used small modifications in the antisense strand to target the siRNA to the cell, and also helps in forming a very stable formulation without exposing siRNA to the enzymatic degradations in the cell. And Dicerna is using this technology for the different gene targets, and they are using these for the liver as well as non-liver targets for the treatment of hepatic, cardio, and neurodegenerative diseases. I feel technologies like Galaxy can be used to create medicines that silence the genes that cause or contribute to the diseases. Technologies like these helps to provide life-changing therapies to people living with rare and common diseases, also genetic diseases. Then I would like to move on to the next biomedical applications, that is biosensors. Biosensors are devices used to detect the presence or concentration of biological analytes. Usually, biosensors contains 3 components: a component that recognizes the analyte and produces a signal, a signal transducer, and a reader devices. In this context, a biotech company designed a biosensor with a single molecule resolution. Before going into more details, let us think, what if you could test many infectious diseases or viral strains at once on a handheld devices, or by using a small amount of blood sample
if you get a complete blood profile or the lipid profile in a single step within a few minutes. While it sounds like a futuristic technology, a biotech company called Roswell Biotechnologies may have found the first step in such solutions. Roswell Biotechnology, they developed the first molecular electronic biosensor for the infectious disease surveillance like that of the current pandemic. Roswell researchers moved away from the limiting photon detection methodologies to the electronic approach, which doesn't have same constraints like signal to noise problems. And if we see in biology, biology really works on molecule to molecule interaction basis, like antibody binds to an antigen, or ligand binds to its receptor to show its further actions. In the similar way, these company, they took fundamental essence of the biology, that is a molecule, and then they used that molecule as a part of the nanocircuit. They wired this molecule to the nanocircuit and applied voltage across the circuit. Think like when molecule is in its place, it has given certain resistance. When this molecule interacts with its complement, for example, molecule is an antibody, when it interacts with this antigen, the overall resistance of the circuit changes. Since they are measuring the voltage versus time, we can actually see the interactions in the real time. What you're seeing here is the one of the sensor present on the chip. Actually, they have total 1600 sensors present in a single chip, which means we can target that many in a single shot. That many targets can be detected in a single shot. Isn't it a wonderful technology? Let's see how this chip works in action. What they have basically used is to the nanosensors, they have attached to these nanosensors, they have attached a polypeptide amino acids which can bind to the metals or their sides, and then to this amino acid peptide they have attached the probe by using click chemistry. When a target binds to its probe, these interactions binding nanosensors will translate this dynamic process of interactions into detectable and dynamic electrical signals with a single event resolution at a rate of 100 frames, more than 100 frames per second. Recently, a paper was published by this biotech company in PNAS. In PNAS paper presents a wide array of protein probe molecules like DNA, antibodies, antigens, and also other various probes related to the diagnostic and drug delivery applications. Coming to the features of these molecular electronic chip, I feel they have very broad applications for the future applications. If you see the combinations of these features, it has a very unique combinations. For example, it has very good resolution. A single molecule even can be seen in real time, and these ultimately gives a very good resolution and maximize the device sensitivity. And coming to the cost of development of these sensors, it's very economical and a low cost also, because we can see now semiconductor chips are available in the market at very low price. So we can synthesize these chip at very low cost as well. Coming to the speed, the electrical measurements is done in seconds, which enables testing also in minutes. So if we want to test, for example, for the COVID testing, we can do COVID test for a group of people in a couple of minutes, which will help in fostering the diagnostic process in the coming future by using these, by using technologies like these.
And coming to the size of these nanosensor chips, they are very small, very compact, and also consumes very low power, and helps in scaling, helps in development of scalable devices. For example, these can be used for the smart devices and for making the smart devices as well. Before ending my presentation, I would like to wish great success to the team of Roswell Biotechnologies. And I would like to thank once again Professor Radha Piarsani and UCM for giving this wonderful opportunity for me. And also I would like to thank my professors Millicent Sullivan and Christy Kick for the support. Thank you. I'm happy to take any other further questions you have. Can I ask you a question, please? Thank you for your nice presentation. It was wonderful. So as you know, for nanobiosensor and biosensor, we have a different mechanism and different type. So what is the best what is the difference between the benefit of this type of the nanobiosensor with other nanobiosensor? There are many companies that produce nanobiosensor, and some of them are commercialized very well. So is this any specific properties in this type of the nanobiosensor, for example, sensitivity, cost, or something like that? Yeah, that's a good question. Coming to the advantages of these biosensor, they have used molecular method instead of photon detecting method, which is having a major disadvantage of signal to noise ratios. But here they have used molecules, single molecules. Any target can be attached directly to its molecule, which gives very good resolution at a single molecule resolution. So that's the very good advantage of these biosensors, and they are very good scalable. If you see, we know, we can get antibodies readily available in the market. We can tag those antibodies onto this nanosensor, and we can determine related antigens in a very speedy time at very low cost effective mode. Okay, so they use the single molecule to detect, right? Yes. So so the sample is single molecule, and the signal will be produced with a single molecule. Exactly. So how they are sure that this molecule is the best sample from the overall molecule in the biological environment? Maybe that molecule is not same as the others. For example, we have a normal molecule and we have a defected molecule. So when we want to use that molecule for detection, how they are sure that molecule is the best sample for the overall situation? If I understood your question rightly, every molecule is having different properties. For example, for a specific antigen, we have specific antibody. So what they want to use is to identify a specific antigen, they will use specific antibody. That antibody they will use it on an nanosensor to determine the specific antigen. Yeah. Well, thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, Sandeep. Thank you.
Seems like no more questions, so we will move on to the next speaker. So the next speaker for the today's presentation is Dr. Mehrdar. Dr. Mehrdar is an associate professor in biomedical engineering at the University of Tehran. He has more than 12 years of experience in biomedical research and published more than 50 research articles in international journals. The focus of past and present research has been on understanding the biocompatibility of biomaterials in terms of tissue compatibility and cell viability, providing fundamental knowledge on the effect of biomedical structures on cell attachment, activity of cellular growth, and subsequent reactions of the cell. Further activities in the past were directed synthesizing and characterization of the biodegradable material for adsorbable implant and stents. Moreover, some works were devoted to the development of biomimetic compatible scaffold and grafts for tissue engineering application, particularly vascular graft. Present activities are concentrated on the development and modification of novel drug delivery carriers by both bottom-up and top-down methods for brain and breast cancer. So I would invite you, Dr. Mehrdar, to have your talk. Thank you so much, Radha. I'm happy to be here and nice to meet you for all of the professor, research, and the students. So first of all, do you see my screen and everything is okay? Yeah, thank you. Okay, as Professor Radha told, I'm an associate professor at University of Tehran, and my research is a biomaterial for biomedical application. So here I selected some of part of my research about nanocrystalline biodegradable metals for biomedical applications. Excuse me, Dr. Full Dr. screen. Mehrdar, can you pull full screen? Try with full screen, please. Better now? Yeah, but make. Can I continue, please? Yes, you can. Okay. So here I select, as I told, let me describe what is the structure of the metals. So here some of my picture is not. I don't know what happened. Excuse me, let me. Okay, so do you see my screen, please? Yeah. Okay. So let me describe what is the structure of metals. Metals has a very regular structure. In the macro structure, we see the metals like this, which can be a metallic implant, like this. But inside the structure, for example, in macro structure, we have some grain, and inside the grain, we have some atomic structures. This atomic structure is inside the grain, and they make something like a unit cell. So from the bottom to up, we have the first unit cell like this, and the atom can be arranged in some structure, for example, cubic structure. Then by repeating this structure in three-dimensional, we have in X, Y, Z, we have a grain structure. So finally, the metallic structure will be produced like this one. So in general, as I told, we have two types of the grain. The grain should be
in, for example, coarse grain, which the size is, for example, 30 micrometer. So for grain size more than 1 micrometer, we say that it has a coarse grain. And for grain less than 100 nanometer, we have a nanocrystalline grain. So there are many different properties with coarse grain structure of the metals and also nanostructure metals. For example, nanocrystalline metals, that grain is in a nano size, has a good mechanical properties such as a high strength, high yield strength, high wear resistance, and high fatigue properties. Also, these nanostructure metals has a very more biocompatibility. For example, good cell attachment on the surface and also cell growth on the surface. Also, the research showed that the corrosion resistance of these nanostructure metals in the body is more than in comparison to the regular metals. So, for example, here we see that two types of the structure. Here in the right side, we have a coarse grain metals that the grain is a macrometric, and we saw that we see that the wear resistance is very low, and we see here a severe wear on the surface of the metals. But then we have a nanostructure of the metals, and grain is in a nanometric size. So the structure and the wear is very low, and we have a mild wear. So we can compare that in this type, the wear resistance is very higher than in severe wear for coarse grain. Also, we can see here, as we know, titanium 6Al aluminum 4 vanadium is very common metallic material for biomedical application. And we see that, for example, by decreasing the grain size from the pure titanium and from the nanograin, we can see that by decreasing the nanograin and nanosize, the mechanical properties increase. So we can't use the pure titanium because of the low mechanical properties. So we have to use titanium 6 aluminum 4 vanadium for commercial purpose. So by decreasing the nanosize of the grain, we can replace titanium alloy to the titanium 6 aluminum 4 vanadium. That biological aspect is very low. In this graph, we can see by decreasing the nanosize of grain, the mechanical properties increase. For example, the yield strength increase and also the overall strength increase. So here we can see that we have two types of the cell attachment on the surface of the nanograin and also commercial metals. In the right side, we can see the number of the cells on the surface of the titanium is not so much, but in the left side that we have a nanograin structure, the cell density and cell attachment is very higher in comparison to the commercial titanium. So here, one company start to produce the metallic dental implant with the nanostructure titanium, and they start the in vivo test in the dogs and also in the human. And then finally, they found that the curing period and the time of the time that they need to fix that implant in the body is very
is shorter than in a normal implant. So the name of the implant, non-structured implant, is a Timplant. It's a company in Denmark. Here we can see that this company continue to produce a different type of the implants for different application, but all of these implants are non-structured metals. So in another side, we have another type of the implant that are biodegradable. For example, when we use that some implant in body, we have another surgery that after the curing, the implant will be thrown out, or we need a second surgery for normal implant. But in biodegradable metallic implants, for example, for this type of the implant, if it will be biodegradable, we don't need a second type of the surgery. So after the surgery, after the implantation, for example, after the 5 months or 6 months, these implant should be degrade, and we don't have a secondary surgery. So we have a different type of the biodegradable alloys or biodegradable implant. For example, magnesium base, iron base, and zinc base. So magnesium base biodegradable alloys has a high biodegradable rate and low mechanical properties. But iron-based biodegradable alloys has a low biodegradable rate, and zinc-based biodegradable alloys has a low mechanical properties. So as you know, as you see, this implant has some limitation for implantation in the body. So we can improve and we can delete this limitation by changing this structure to the non-structure. So for example, how can we delete this limitation? For example, nanograin structure for biodegradable metals can improve the mechanical properties, corrosion properties, and so on. So our aims for our research during 5 years was to modification of the these alloys, these biodegradable alloys by nanostructure modification. For example, we start our research with iron, magnesium, and silver alloys, which is a ternary alloys. So at the one side, we produce biodegradable alloys, and in another side, we modify the structure as a nanostructure biodegradable alloys. And also we add a silver here to increase the antibacterial properties of these alloys. For producing these alloys, we use the powder metallurgy and high energy ball milling for producing of the nanostructure of these alloys. For example, we used 70% in iron and 30% on magnesium, and also 0, 1, and 3% of the silver. And by milling for 10 hours and sintering for at 1000 Celsius for 1 hour, finally we produce a nanostructure biodegradable alloys for medical application. In this graph, we see that here is iron, 30% magnesium, and this one is a nanostructure Fe 30 Mn and 3 silver. As we see, the mechanical properties for nanostructure alloys is higher than other situation. Also here we can see that the corrosion resistance for iron 30 Mn3 silver, which is a nanostructure, is the minimum
minimum that it improve the corrosion rate of the iron, and it leads to faster degrade the iron in the body. And also we found that by increasing the silver from the 0% to 3%, the antibacterial properties will be increased, and we can see that the E. coli bacteria will be decreased in the 3 silver, as we see that in this picture. But we continue this research, and we modify the structure. We mix up the nanostructure and macrostructure. So we have alloys here, and then in this structure we have two types of the grain size. One side is a nanostructure, another side is macrostructure. Our purpose, as we know, one of the problems with a nanostructure material, the toughness is not so high, and they are very brittle. So when we put a nanograin inside the structure, when we put a micro-sized grain inside the structure, the toughness will be increased. So the purpose of this study was we make a biomodal structure for biodegradable iron, Mn, silver alloys. Again, here we used high energy ball milling for producing of the nanostructure, and this structure is here. In the top side, we just have a nanostructure. In the bottom side, we have a nanostructure and also microstructure grain. So as we see in this corrosion resistant and also mass loss by corrosion and mechanical properties, we saw that the biomodal structure, which is composed of the nano grain and macro grain, has the best properties rather than other structure. And for example, we saw that in the biomodal structure, we have a maximum shear stress, and also we have a maximum corrosion rate for this type of the structure. So we continue these alloys or research for these alloys, and we investigate the in vitro degradation, hemocompatibility, and also other properties. And we saw that by using this structure for example, stent application, we saw that the blood cell attachment is minimum. For example, here is a nanostructure biodegradable alloys is minimum for this type of a structure. So in other alloys that we focus for to synthesize by nanostructure biodegradable as a nanostructure biodegradable alloys was zinc Mn alloys. For this purpose, we used zinc and Mn with a 4 and 24%, and then again use high energy ball milling for producing of the nanostructure alloys. So we use the we use sintering method for compaction, and also and here we can see that in the alloys with a nanostructure modification has the maximum stress and maximum compression stress for this purpose. And the commercial zinc has a minimum mechanical properties, but as we see that the toughness and also the elongation of the commercial zinc is more than nanostructure zinc. Also, we compare the attachment of the cells on the two types of the zinc alloys. For example, we saw that in nanostructure zinc alloys, we have a better cell attachment in the surface. Also, we use a corrosion
we evaluate corrosion properties with these alloys, and we saw that zinc, nanostructure zinc alloys has a higher corrosion resistance than rather than zinc with a commercial structure. So in order research, we continue this research for nanostructured biodegradable alloys for magnesium alloys. For this purpose, we used again mechanical modification of the surface. So we only use the method for modification of the surface of the magnesium. For this purpose, we put our powder in the, we put our sample in the milling chamber, and by attaching the ball on the surface of the magnesium, the structure of the surface can be nanostructure. Here we can see that by increasing the milling time, the surface structure is nanostructure, and we use the XRD pattern for measuring the grain size, and we saw that by increasing the milling time, the grain size of the surface of the magnesium decreased. So finally, we found that by increasing the milling time on the sample, the grain size of the sample reached from the 70 nanometer to the 30 nanometer. And also we saw that by increasing the milling time on the samples, the micro hardness increased from the 100 to 300. Also, we found that we evaluate the wear resistance, and we found that by increasing the milling time and make a surface nanostructure, the volume loss by wear decreased from the 0.35 to 0.1. That it shows that wear resistance increased very well. Also, we measure the friction coefficient of the samples, and we saw the sample with a nanostructure surface has a minimum friction coefficient that shows that the wear resistance increased very well. Here we have again two types of the sample. In the upper side, we have a regular sample, and in the bottom sample, we have a nanostructure surface of the magnesium. As we see that in the upper, we have a severe wear on the surface, we have some debris on the surface, but in the bottom side, the wear is a mild, the situation, the wear is better. And the data shows that the wear properties will be increased. Also, we measured the corrosion resistance, and we saw that by using the nanostructure surface on the magnesium, we have the minimum corrosion rate on the magnesium. Here, we saw that by using the nanostructure magnesium, in this case, here we have the maximum cell attachment on the surface, which shows the more biocompatibility for magnesium, nanostructure magnesium. And by increasing the time for milling time, as I showed, by increasing the milling time, we have a less grain size on the surface, so the cell viability on the surface will be increased. So we continue this research for modification of the surface of the titanium. For this purpose, we use some drug delivery nanoparticle, which is a layer double hydroxide nanoparticle, and also we used some specific drug inside the this nanoparticle, and also we coated this nanoparticle on the surface of the titanium. So we loaded some dexamethasone on these nanoparticles,
and we compare the release behavior of these nanoparticle on the surface, and we saw that by adding these nanoparticle on the surface of the titanium, we have them very control. We can control or release behavior of the drug on the surface. So thank you so much for your attention. I just tried to share some of my research for synthesizing of the biodegradable nanostructure metals, and I hope that it should be useful for you. But I don't have your voice. Your microphone is mute, I think. Yes. Yeah. Thank you, Dr. Mehra, for your wonderful talk. That was nice to know about the alloys, what you are using for the dental application and for the other biomedical application. So thank you for the wonderful talk. Do we have any questions? Yes, I have a quick question. First of all, thank you, Professor, for the wonderful presentation. I have seen in your work, you have carried out various in vitro cell line studies to prove the biocompatibility for the various cells, as well as for the blood cells. Can you comment on in vivo compatibility of these metals? Because as I know, many of these metals have tissue deposition problem. So how can we overcome this problem? Can you repeat which type of the problem? Tissue deposition, because most of the metals are deposited liver or kidney. They won't be expelled out from the body. So how can we overcome that issues? No, you mean that the bond would be this bond from the implant, right? Your question is, for example, after the 3 months or 4 months, the bond will be this bond from the surface of the metal, right? Exactly. So yes, it's an issue. We have two type of the desponding from tissue desponding from the implant, from the metallic implant or ceramic implant or everywhere. One is a mechanical desponding, another is a biological desponding. Mechanical desponding is for example, when we have one implant and the force in the implant and in tissue is different. So we have two type of the force. So the difference between the force will be despond the metal surface from the tissue. Another one is a biological desponding. So for this purpose, for example, magnesium. Magnesium is a very biodegradable metal in body. When it degrades, it's produce a gas, some type of gas on the surface. So this gas will result the desponding process. So pressure the tissue, and the tissue will be despond. So for mechanical desponding, all of the trying should be produce the implant that mechanical properties of the implant is the same of the tissue. For example, we don't need the high mechanical properties for metallic implant. The metallic implant should be very similar to the tissue as a mechanical aspect. But for biological desponding, we need to improve the surface of this implant. For example, make it more compatible, increase the attachment of the cells on the surface and so on. But I agree with you.
that the in vitro test is very different for in vivo test. Well, we didn't use and we didn't try to use our metal for in vivo test, but in future, yes, some of the project was conducted by the Laval University of the Canada. So we are trying to do some of the in vivo tests there. So, but our work, for example, for magnesium, we have a very high corrosion rate. So it's a it has a limitation to using biodegradable metals. So by producing of the nanostructure magnesium, we decrease the corrosion rate. Also for iron, we have another problem. The iron corrosion rate is very low, so it's not very good candidate for biodegradable metals implant. So we use nanostructure to increase the corrosion rate. So we modified our structure of the metals by nano modification to use as a bioimplant in the body. Okay, thanks for the clarification. Thank you. Dr. Mehra, we have one more question from our speaker. Oscar, he wants to know that what is the half-life of the shell life of the implants? The maximum life should be 6 months. After 6 months, for biodegradable implants, we have 6 months. So after the 6 months, it should be degraded completely in the body. So it will be eliminated completely from the body, or some since it is a metal-based one. So what is the probability that the metals will be completely eliminated from the body? How we can make assure that? Yeah, they will take a picture by MRI or something like that. There are many companies. There are many companies that produce biodegradable metals for medical application. But the issue, they have many problems. For example, corrosion rate is high, mechanical properties is low. So we modify the structure with a nano modification. You know. So for example, one company in Germany produced some screw for body. They put here for when the arm is broken. So after for example, 4 months or 6 months, the bone will be repaired, but the screw will be disappear completely. But the mechanical properties or biological properties of this biodegradable implant is not very well. So we modified structure by nano modification scenario. Mm-hmm. Okay, thank you for the question. Answer. I'm so sorry because of my I couldn't make a full screen here, and I hope that it will be useful. No, that's okay. That was not an issue. We could able to see the presentation. That wasn't a problem. Okay. Any questions? Thank you, Dr. Mehra. We will move on to the next presentation, which will be presented by me. Yeah. Yeah. So today's talk, it is about metal nanocomposite hydrogels for photocatalytic and antimicrobial application. So about my research background, I have done my bachelor's in science from the Osmania University College for Women from Hyderabad, and master's I did in 2004 in drugs and pharmaceuticals chemistry from Jawaharlal Nehru Technological University, also from India. And after that master's degree, I worked as a project assistant for a couple of 4 years, like
in Indian Institute of Chemical Technology in India. Later, after working over there as a research assistant, I have gained a lot of experience in the polymer and metal-based research work. After coming to Chile, I obtained my doctorate en Ciencias Mención Investigación y Desarrollo de Productos Bioactivos from University of Talca under the supervision of Dr. Leonardo. And during this PhD, I also had my internship in Mass Spectrometry Research Center, School of Medicine in University of Vanderbilt, which is in Nashville. It is in US. Later, after completing my doctorate, I joined as a postdoc with Dr. Diana in the University of Católica del Maule. And presently, I'm working as an assistant professor in the University of Católica del Maule in the Center of in Estudios Avanzados del Maule. So coming to the presentation, let's see what exactly metals are. As we know that metals have been playing important role in human life, and they had been used as an important tool for from the kitchen to the warfare, as well as from the kitchen and the warfare. After that, our ancestors, they have discovered that the metals has been important for life, so they have been using them as an antimicrobial agent due to their biocidal activities. Hippocrates, our father of medicine, also thought that the illness and injuries can be controlled and cured with silver. And our other ancient civilizations like Greece, Rome, Phoenicia, and Medonesia, they also know that silver can be used to control the infection and as well as the decay of the food. For example, copper, which is commonly used by everybody, it is used for the medical as well as for the water purification purpose. So with time, as humans has been evolving, there appeared the nanotechnology in the 21st century, and they have been using nanotechnology. Nanotechnology is actually to manipulate the properties of a bulk material at its atomic as well as the molecular state. And the first person who coined the term nanotechnology was Nari Taniguchi, and he termed that nanotechnology can use for the preparation of nanomaterials. So when we talk about nanometers, exactly there is no definition for nanomaterials, but when you see in terms of size, anything which is having a size of 10 to 9 nanometers, they can be considered as nanomaterials. And the naturally available nanomaterials, what we can see is the water molecule, the gold nanoparticles, virus, lipids, proteins, etc. So anything which is having a size of 10 to the power of -9, they are considered as nanomaterials, and most probably in the range of 1 to 100 nanometers, they are considered as nanomaterials, and above that, they are considered as macromolecules. So nanotechnology and nanoscience are associated with structure and materials that are on the nanoscale between 1 to 100. These nanomaterials such as silver, copper, gold have been are very much different in their bulk state when we compare with the nanomaterial state, because they have the huge surface area for a small volume of material. For example, in this image, you can see that the nanomaterial and the bulk material, where the bulk material, which has a volume of and a surface area of 3:1, when you manipulate the properties, the nanomaterial will have a more surface area for less volume. As you can see here, when it is in the bulk state, it has a surface area of 3, but when it is converted to a nanomaterial, it has a large surface area. So for a small volume, so that will be more beneficial and more active to have the beneficial properties. So when we have the nanomaterials, the good advantage is that anything like which is in a bulk state, we don't have any good properties, can be having nanomaterial properties, like the
magnetism, quantum effects, improved optical properties, high thermal and electrical conductivity, excellent mechanical properties, excellent support for catalyst, as well as the antimicrobial activity. So we can classify these nanomaterials based on its dimension, shape, and type of material. When we talk about its dimensions, they can be called as zero dimension, where you can see the nanoclusters, quantum dots, metal nanoparticles, graphene, quantum dots, and fullerenes in that. Whereas in the one dimension, we can see the nanowires, carbon nanotubes. And when we talk about two-dimensional nanomaterials, it will be mostly sheets and films. And in the case of three-dimensional nanomaterials, we can talk about graphite, polycrystals, diamond, graphite oxide, aerogels, etc. So when we classify the nanomaterials based on its shape, they are called as anisotropic, where the materials will behave differently in the different directions. Whereas isotropic means the materials will have similar properties irrespective of their direction. So they will behave with same properties in any direction. And based on the nature of the materials, they are classified as organic as well as inorganic. In case of organic, we can classify materials like polymeric nanomaterials, dendrimers, micelles. These are all called as the organic nanomaterials. Whereas the inorganic, we can consider quantum dots, graphene, carbon dots, and the silica. So based on the approaches of for the synthesis of nanomaterials, there are two approaches. One is the top-down approach, where we can use the different methods like the mechanical milling method, as mentioned Dr. Mehrdad for his alloy preparations, and also etching method, laser ablation, sputtering, and electroexplosion. These are the commonly used technique for the top-down approach. In the top-down approach, the bulk material, it is broken down into fine nanoparticles. And in another approach, the bottom-up approach, here we will use the atomic molecules to generate the nuclei, and these nuclei will grow into nanoparticles. And these are the different methods that are used for the synthesis of the nanoparticles, like the supercritical fluid synthesis, spinning, Sol-Gel process, laser pyrolysis, chemical vapor deposition, molecular condensation, chemical reduction, and the green synthesis. The bottom two methods are more commonly used by us for the preparation of metal nanoparticles. So that the good advantage of green synthesis over the chemical synthesis, that in chemical synthesis, we generally use toxic materials which can be and cause an environmental pollution and the biohazards. Whereas the advantage of using the green synthesis is that we can use the plant extracts, biopolymers, and nutrients that are biodegradable and easy to obtain, and because they will prevent the agglomeration of nanoparticles and form particles with homogeneous size. So here we can see in the image that we are using the precursor salt and we are getting reducing with the chemical reagents, but the final product what we obtain here, it is having different shapes. But when we are using plant as a reducing agent, plant extracts or the biopolymers, so they will act as a stabilizing agent or as a reducing agent, and we will get a uniform size nanoparticles. Later, this can be used for the characterization with different chemical and spectrochemical techniques. So one of the greatest challenges for the synthesis of metal nanoparticles is its monodispersity, controlled shape and size, reproducibility, scalability, and building complex nanostructures. So furthermore, if we don't have the monodispersed structure, shape or the controlled shape and size, the properties will be unfavorable. So the shape, size, surface morphology, and homogeneity of the metal nanoparticles will determine the physical, chemical, and electronic and optical properties of the nanomaterial. For example, here you can see in the image here, the
silver nanoprisms, which are in the size range of 100 nanometers, they have a different optical properties. Here you can see the color of the nanoparticle solution, it is different. And when you go on decreasing the size, the shape of the nanoparticles and the color optical properties are varying. So the size and the shape and the other properties will depend upon the type of synthesis and the solvent what we are using, etc. during the synthetic. So it is a challenging task to control the synthesis of nanoparticles, and gaining monodispersed one is we need a lot of strategies. So when you talk about metal nanoparticles, mainly metal nanoparticles include novel metals such as platinum, gold, silver, copper, and other metals such as cobalt, palladium, and nickel. And when you talk about the list of metal oxide nanoparticles, as we all know, iron oxide, titanium oxide, aluminium, zirconium, and cerium oxide are the most commonly used metal oxide for the synthesis. They are widely used because they have potential application in the biomedical, pharmaceutical, cosmetic, food, antimicrobial, as well as for energy storage and electronic applications. So in our research lab, what we do is we did the green synthesis using the leaf extract. Here we have collected the bolo leaves, which is a native plant in Chile. We collected the leaves of this plant, made it into fine powder, and with the help of a oxalate, we extracted the green leaf extract. And this green leaf extract, we use it as a reducing as well as a capping agent to synthesize the copper nanoparticles. As you can see here in this experimental part, we have used the copper chloride as well as the copper sulfate as the precursor salt, and use the plant extract as a capping and as a reducing agent. And the final product what we obtained is a copper nanoparticles which were stable for more than 6 months. So these copper nanoparticles, they have potential application as an antimicrobial agent, as for the various products, like in the food products as well as in the cosmetic products everywhere. These nanoparticles are mostly used, and we had used this copper as a copper nanoparticle for the antimicrobial studies. This is a publication what we have published in International Journal of Biological and Medical Chemistry. Here we use chitosan as a capping agent for the synthesis of copper oxide and copper nanoparticles encapsulated one, and which has a potential application for the antimicrobial application. Here we have used the copper sulfate and reduced it with the sodium hydroxide to obtain the copper oxide nanoparticles. Later, we have used ascorbic as an oxidizing agent and obtained the chitosan cap copper nanoparticles. After obtaining these nanoparticles, we have used these nanoparticles to make the copper films. Like here in the image, you can see we made the 2 films. One is with the copper oxide using chitosan as a base for the matrix for the preparation of chitosan film. And also here we use the chitosan as a matrix for the preparation of a film. And these films were used for the antimicrobial study. And the characterization of the copper nanoparticles, it has showed that the copper oxide nanoparticles has nanoflake structure, whereas the copper nanoparticles, they had a spherical shape with a size of 7 to 2 nanometers. So this synthesis has given us particles with a very fine nano size, and which had a very potent activity for the antimicrobial growth. So here is the experimental part where we have done the studies for using E. coli and as the bacillus bacteria using the chitosan film and the chitosan oxide chitosan capped copper oxide nanoparticles in the chitosan film. In the image, you can see very clearly that the copper oxide nanoparticles were more effective in comparison with the copper
nanoparticles, and they had showed excellent activity towards the E. coli and Bacillus bacteria. In the other work, we also use different biopolymers as a capping agent, as you can see here in this scheme. When we are using metal precursors without any reducing agent or without any biopolymers, the final product of the nanoparticles obtained has a non-uniform size. But when you are using biopolymers as a capping agent, we will get a uniform particle size nanoparticles. And these nanoparticles, it can be incorporated into the hydrogels to create the metal nanocomposite hydrogels. So the next slide, we will talk about the hydrogels. The hydrogels are nothing but they are cross-linked polymeric networks which are able to retain large amount of water. As you can see here, this is a swollen hydrogel which has a huge amount of water entrapped in its structure. And these three-dimensional networks are connected with either with chemical cross-linking or with physical cross-linking. And these hydrogels are insoluble in water and they swell in water considerably, increasing their volume while maintaining their shape and giving rise to a soft and elastic material. Generally, the swelling nature of the hydrogels is due to the presence of hydroxyl or carboxylic or carboxylamine and amine groups in their main structure. So we can elaborate different kinds of metal nanocomposite hydrogels, as we can see here. Here, for the synthesis of hydrogel, either we can use the synthetic based hydrogel polymers as a base, or we can use the natural polymers as a base for the synthesis of hydrogel. And when we incorporate any of these nanomaterials, like the organic or the inorganic one, the carbon one or the polymeric or the ceramic or the metal one, anything can be included as a nanomaterial. In combination of these two, it will produce a nanocomposite hydrogel, which has a very effective applications in various fields. These nanocomposite hydrogels, if the interaction of the metal nanoparticle with the hydrogel is very weak, the properties of the metal nanocomposite hydrogels will be very devil, like the mechanical properties will be very weak. But if the interaction between the nanomaterial and the hydrogel is very strong, the properties like mechanical, electrical, steam, the electrophysical properties, everything will be very good. So it all depends upon the interaction between the nanomaterial and the hydrogel, which will determine the properties of the metal nanocomposite hydrogels. And these metal nanocomposite hydrogels, they have various applications. As I mentioned earlier, it can be used for the wound dressing material. In another one, it can be used as a tissue engineering material, where they can be used as a injectable hydrogel for the tissue engineering, where they are used either as a scaffolds or as for the treatment of the bone cartilages. They also find application in the food packaging industry, where they are used mainly to preserve the food material, and mostly the biodegradable polymers are used as a hydrogels here. And coming to the drug delivery, these metal nanocomposites are also used in combination with the drug molecule for the delivery of the drug. And the other last application is about the biosensor, which Sandeep has been explaining very nicely about the biosensor and its concept. So these metal nanocomposite hydrogels do have their application in biosensors, where they can detect the contaminants or any specific molecules for the detection. And lastly, we have the application which we are working on is about the adsorption and photocatalytic degradation. This metal nanocomposite hydrogels, they can be used as a adsorbent for the adsorption of the contaminants like the dye molecules or any toxic elements that are metals which are in the
aqueous system, as well as they can be used for the entrapping of the drug molecules also. So this is a one research article which we have published using chitosan fluoronic based copper nanocomposite hydrogens for prototype antimicrobial application. This work has been published in collaboration with Dr. John from the University of Talca. Along with his contribution, we have published this research article where we have used copper sulfate as a precursor salt. Similarly, as I mentioned earlier, we have used a sodium hydroxide at pH of 9 at a temperature of 85 degrees centigrade. We obtained a copper chitosan solution, and this copper chitosan solution we have oxidized it to obtain the chitosan capped copper nanoparticles. These obtained nanoparticles were dispersed into the chitosan solution to make the chitosan film. So the amount of the copper nanoparticles which were included in the hydrogel film was something around less than 1 milligram. So we use these films to check the antimicrobial activity, and the results of this study were done using the E. coli and the aureus bacteria, which showed that the chitosan fluoric acid capped copper films had a greater effect on the gram-negative bacteria, that is the E. coli bacteria, in comparison with the aureus bacteria. You can see here in the images, these are the hydrogel films which are in the small cube a piece which we have inserted into the bacterial film, into the plate, agar plate, and we have seen that there was a good inhibition with the copper nanoparticles in comparison. So based on this effective nature of this chitosan capped copper nanoparticles, we think that they can be used for the wound healing application also. In another article, we synthesized the gamma-acacia capped polyaniline based nanocomposite hydrogens for the removal of methylene blue dye. In this work, what we did is we first synthesized the Pani suspension, where we use gamma-acacia as a capping agent and aniline as a precursor, and we prepared the gamma-acacia Pani suspension. This Pani suspension, we used it for the preparation of nanocomposite hydrogel, where we used acrylamide as the monomer, and MB as a cross-linker, ammonium persulfate TMEDA as a ion cross-link, ion pair system to initiate the hydrogen formation. So the image of what we see here is a swollen hydrogel, where it has a minimum amount of the gamma-acacia capped Pani in the hydrogel. These hydrogels were further used for the application of dye adsorption. Here in the image, you can see we have used the small piece of the hydrogel, less than 100 milligrams, that we have included in the dye solution with a concentration of less than 50 milligram per liter. And the results of this experiment showed that with the various formulations of the hydrogel, the adsorption efficiency was keep on increasing. So what we found that GPA with a formulation of 1, it was ideal for the dye adsorption study. Using this, we continued with the studying the effect of pH, and we found that the maximum adsorption efficiency was found to be at a pH of 10, where it showed an adsorption efficiency of 90%. Similarly, we also played with the other parameters like the temperature. We studied the adsorption at 30 degrees to up to 70 degrees centigrade. With the increase of the temperature, the adsorption efficiency was also increasing, and a maximum of 45% was achieved with the increase in the temperature at 70 degrees centigrade. Similarly, with time,
the adsorption efficiency was also increasing, but it was shown up to 50% only. So after having all the data of equilibrium batch studies, we did some theoretical studies to understand the mechanism of the dye adsorption and on the GPA nanocomposite hydrogens with the various theoretical models like pseudo first order model, pseudo second order model, and the intraparticle diffusion model. What we observed is that the GPA nanocomposite hydrogens follow the second order model with a linear regression more towards the 0.999 at a concentration of 30 milligram per liter, and as well as for 40 milligram per liter, as well as the 50 milligram per liter dye concentration. Similarly, we also did the isotherm studies using the different models like the Langmuir, Freundlich, and Temkin models at a different temperatures, so 30, 40, 50, and 60 degrees centigrade. And we observed that the GPA nanocomposite hydrogens, they were following the Langmuir as well as the Freundlich model, where you can see the R square it is between 0.999 to in all the temperatures. Here also in Freundlich, it was also observing at different temperatures a good adsorption. So after obtaining these results, we calculated the maximum adsorption capacity and compared with the other reported materials in the literature. We found that GPA nanocomposite hydrogen was more effective and with a pretty good adsorption of 35.4 milligram per gram. So this can be considered as a good adsorbent material for the adsorption studies. And in another work, where I have been working for last couple of years, this is about my Fondesit initiation project. It is about the synthesis of biopolymer stabilized cerium oxide nanoparticles and preparation of chitosan-based nanocomposite hydrogen, with its application as a photocatalytic as well as the antimicrobial agent. As I mentioned earlier, this is the strategy what I have used for the synthesis of metal nanoparticles. Later, obtaining these metal nanoparticles, I incorporated into the composite hydrogen to make the metal nanocomposite hydrogen. So here I have used biopolymers like carboxyl methyl cellulose, konjac glucoman, and sodium alginate as a capping agent to synthesize the cerium oxide nanoparticles. In the initial stage, with the optimization of the conditions at different temperature and pH, we found that the nature of the metal nanoparticles, it is completely different. The color and the shape and the morphology of the metal nanoparticles were varying with the condition of pH with the temperature. We studied the metal nanoparticles at a pH of 9 and pH of 10 and pH of 11, as well as in the acidic condition at pH 2 also. But with the different change in the pH, the synthesized nanomaterials were varying. So it was a tough job for us to understand which is the best condition to synthesize the cerium nanoparticles. Also, we synthesize the metal nanoparticles at different temperatures, like from 30 degrees to 85 degrees centigrade. After obtaining various formulations and various metal nanoparticles with different conditions, we saw that the metal nanoparticles synthesized at a temperature of 30 degrees centigrade and 70 degrees centigrade were ideal with a pH of 9, as well as with the pH of 11 at 30 and 70 degrees centigrade were also ideal. The peaks here in the spectra, the first one, it is at the temperature of 30 degrees centigrade at a pH of 9, which showed a good peak at 310, which is a characteristic peak for the cerium. Generally, cerium, it has a 2 peaks, which is a peak of
207, which is for the oxidation state of +3, and another peak at 340, it is for the cerium +4 state. So here what we see is it is showing a peak at 310, which is showing a shift towards the UV region, we're showing that it has a more fine particle size. Similarly, here a peak at 322, it can be considered that the obtained material, it has a nano size due to shift from the visible region to the UV region. Similarly here, and at the at the last spectrum D, which we see here, it is at a temperature of 11, temperature of 70 degrees centigrade at a pH of 11. And here we can see two broad peaks here, with one peak at 207 and the another peak at 300 nanometers, indicating that it has the both oxidation states at the +3 as well as the +4 state in the metal nanoparticles. So this is the final product what we have obtained after calcination at 400 degrees centigrade for 4 hours. And we did some characterizations. Apart from the UV, we did the FTIR analysis, and in the FTIR analysis, we could see that the peak corresponding to 1058, which is a characteristic peak for cerium and oxide vibrate stretching. And this is a peak for the cerium oxide capped with conjunct glucamine at pH 11 at a temperature of 30 degrees centigrade. And in comparison with the spectra of pH 9 at 70 degrees centigrade, both have shown the characteristic peak, but here the stretching of the 1058 peak, it is not visible in the pH 9. Similarly, we did the morphology studies. Here, the resolution of the image is not very clear, but we can assume that the obtained nanoparticles are in the range of less than 10 nanometers. Like we can see here, this white particle, it shows a morphology that it has a spherical shape and with a size of 10 nanometers. And the XRD spectra, it has confirmed that it has a cubic fluoride structure with characteristics that are present in the literature, confirming that it has a cubic fluoride structure. After obtaining these metal nanoparticles, we did some antibacterial assays, and here we can see the nanoparticle one, which is a formulation of pH 9 at 30 degrees centigrade, and in P2 it is a formulation of pH 9 but at 70 degrees centigrade. And here in P3 it is a formulation of pH 11 at 30 degrees centigrade, and NP4 is a formulation of pH 11 at 70 degrees centigrade. In all these formulations, what we observed is that the bacterial strain, the Staphylococcus aureus, with 1, 2, 3, named as 1, 2, 3 are the different strains of the bacteria, and candid fungal strain was also used for this study. In this study, what we see is that the nanoparticles at a pH of 9 at 70 degrees centigrade were more effective towards the bacterial inhibition. Like you can see here, it has the bacteria strain 1, 2, and 3 of the Staphylococcus aureus was more effective. And in the candid fungi, it did not show that much effectiveness with the nanoparticles, but the nanoparticles with at a pH of 11 at 30 degrees centigrade, it showed effectivity towards the bacterial inhibition. So based on all this, we can conclude that the nanoparticles obtained at lower temperature, at a higher temperature of 70 degrees centigrade and a pH of 9 is ideal for the antimicrobial activity. Similarly, at higher pH with low temperature are effective towards the bacterial inhibition.
and the same material, we also used it for the adsorption and photocatalytic studies. Here in the study, we use the naphthol blue black as a dye agent. So we use these nanoparticles to see the adsorption as well as the photocatalytic activity of the cerium oxide metal nanoparticles. We illuminated it in the UV chamber to see the adsorption. So initially, the experiment was conducted at 30 minutes in normal visible region to obtain the equilibrium. And the dye concentration what we used was 100 milligram per liter, and in the natural pH condition, and the amount of the adsorbent what we used was 50 milligrams. So in this graph here, you can see at natural pH with 30 minutes, it obtained a photocatalytic with a degradation of, with an adsorption of 19%. But as we started the photoinitiation process with the UV light, the degradation process started to 40%. This was at pH, natural pH condition. Similarly, we did another experiment with the pH of 10 using the same dye concentration and the same amount of the nanoparticles. Here, the equilibrium did not show very effective. That indicates that the nanoparticles did not have affinity towards the dye molecule. But whereas in the, and similarly at exposition to the UV light, it also showed less affinity. But at a pH of acidic conditions like at pH 2, we had a very good results. It showed that in equilibrium within 30 minutes, it has showed an adsorption of the dye molecule of 60%, and further exposure to UV light at for another 120 minutes, we could see the degradation of 100%. So this shows that the cerium oxide nanoparticles were very effective in attracting the dye molecules into its porous structure, and it could and was able to degrade the dye molecules. So with this, I finish my presentation regarding my results obtained in the Fondesit initiation project. The results what I have shown are only some of the highlights of the research project. Even we did some studies with the methyl origin and methylene blue also to see the adsorption capacity as well as the photocatalytic degradation of the dye molecules, and we had a very positive results, and hope we will publish soon this results in the good research journal. And I would like to acknowledge all the persons who have involved in the today's webinar, like Dr. Sandeep from the University of Delaware, and Dr. Merzad from the University of Tehran, and Dr. Gustavo from the University of Concepcion, and especially Dr. Diana from the Laboratory of Biomaterials and the Faculty of Ciencias Básicas for its support to organize this event. And I would like to thank Siam and the University of Católica del Maule for this opportunity to webcast this program, and Fondesit for providing the grants to do this research study. And lastly, I would like to thank my husband, Dr. John, who had been a good support for throughout my research activities, and we jointly were publishing the research articles. So thank you, Dr. John, for your support and everything to go on. Thank you very much. Thank you all for your investigations and presentations. Rara, just let me know when you want to any questions? finish there. Oh, okay. Just I want to congratulate you for the wonderful work that you have done in your career. Just I want to congratulate you. Thank you, Dr. Sandeep. Thank you. Any questions?
I'm checking into the YouTube. I don't know if any questions are there. Oscar, can you help me if there are any questions? No, hola, buenas a todos. La pregunta que te quiero hacer es sencilla. En el tamaño de las nanopartículas, cuando tú haces los hidrogeles que presentas y que obviamente tienen una actividad biológica importante, no pasarán a la célula, digo, por el tamaño. O sea, está claro que ellos funcionan como una antibactericida, por ejemplo, pero por el tamaño que tienen pueden migrar a las células. Entonces, igual no sé hasta qué punto por ahí va el cuento cuando tú haces liberación. Cuando lo pones como hidrogel, pueden migrar por el mismo agua, por el mismo tamaño y pueden entrar a las células. Y se sabe que puede provocar, en el caso del cobre, algunas enfermedades asociadas a esos metales, ¿entiendes? Sí. ¿Sabes algo de eso? Sí, como que el tamaño son menos de 100 nanómetros. Las moléculas como bacteria y todo también tiene un tamaño parecido. Entonces, cuando entra en las células a tejidos, obvio que van a tener efectos de toxicidad. Entonces, tenemos que ver que no tiene tanto efecto de toxicidad. Entonces, para eso estamos incorporando en hidrogel para prevenir este problema de la toxicidad de metales, para que las moléculas puedan liberar controladamente y son efectivos a entrar a los sitios donde tiene que corresponder. Ok. Yeah. Gracias. Rada, una pregunta. Ya. ¿Sabes cuán estable son las nanopartículas que tú preparas con los polisacáridos en el tiempo? Para el cobre, lo que realizamos fue estable en agua hasta 4 meses máximo. Después empieza a oxidar. Como que lo utilizamos ácido ascórbico como oxidizing agent, logramos mantener la estabilidad de las nanopartículas en agua. Pero cuando usamos hay que usarlo inmediato para que no te oxidan y forman óxido de cobre. Gracias. En caso de óxido de seria, son estables en temperatura normal, están estables o no tenía tanto problema de la oxidación. Como que hicimos la calcinación de las nanopartículas, entonces te mantuvo más tiempo sin problema. Excuse me. Thank you for a wonderful presentation and your achievement in different aspects of the antibacterial nanoparticles. So my question is that how you can so by increasing the nanoparticle concentration in a biomaterial, you believe that the antibacterial will increase as a linear, or it has a, for example, optimum concentration? Do you have any idea about it should has an optimum concentration or not? By increasing, it will be dramatically like a linear behavior. Yeah, I got your question. Generally, what in the literature, what they suggest is the maximum concentration is 1 milligram per ml. That is a stock solution they will use for the inhibition study. So what we used is a 1 milligram stock solution. From that, we used only 100 microliters. 100 microliters to do the assay, the inhibition assay. So if we increase more, obviously there will be toxicity. And the results what we will obtain is more effective antimicrobial effect. So but from the point of toxicity to the humans, they say that it should be less than 1 milligram. So for I had a similar work. So I saw, but increasing, for example, more than 3% for silver, the agglomeration process for nanoparticle increase. Yeah. So the nanoparticle attached to each other, and the surface area will be decreased.
So the bacteria, it is impossible to bacteria to contact directly to surface of the nanoparticle. So more than 3%, we saw that because of the agglomeration process, the antibacterial properties decrease, not increase. Yeah. So see, obviously there will be such kind of an effects because since we are using biopolymers as a capping agent, so it will prevent the agglomeration. Second thing, it will control the size of the nanoparticles. So you will have a very fine nano size, like less than 10 nanometers. So that is the advantage of using biopolymers as a stabilizing and a capping agent. Yeah. So when we are using it for the antimicrobial assays, obviously, if you add more concentration, then definitely there will be an effect. But in your case, as you are increasing the concentration of silver nanoparticles, you are saying that there was an agglomeration and the antimicrobial effect was very low. So possible reason could be due to the not using capping agents, or could be some other regions like the size of the nanoparticles, because all the property effects or the properties, it will depend on the structure and the size of the nanomaterial. Yes. So probably there could be various parameters which could be playing a role in the antimicrobial effect. Do you have any plan to do the in vivo test, for example, for skin rehabilitation or something like that? Yeah, I proposed Condosit regular with the application of biomedical studies. So hopefully if I win, I may start this kind of a work, but I don't have that much of exposure in the biomedical area, but I'm hope with the collaboration, I may pull it off. So I can't answer right now, but maybe with more experience, I may get the information. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, thank you. Thank you a lot. So let's move on with the next presentation. So next speaker of our today's talk is Dr. Oscar Lisman. He is licenciado en Química and Master in Ciencia y Tecnología de Materiales. He Doctor in Ciencia Química from the University of Havana. He has published more than 30 research articles in peer-reviewed journals and has won many national grants in Chile. And his line of investigation is synthesis of intelligent polymers with application in the medio ambiente, liberación controlada de fármacos y remediación de contaminantes in matrices de vino. Currently, he is working as an assistant professor in the University of Católica del Maule and my colleague in the Center of Investigation for Estudios Avanzados del Maule. So, Oscar, please, you can carry on. Gracias, Rafa, por la presentación. Voy a presentar, a ver. ¿Se ve? Sí, se ve, tiene que colocar full screen. Ahora sí. ¿Se ve ahora? Ahí sí está cargando, sí. Perfecto. Bueno, mi nombre es Oscar Valdés y voy a dar la charla en español, aunque la charla está en inglés, básicamente porque mi inglés está un poco oxidado y como estamos en un país de habla hispana, pues apoyar un poco la lengua materna. Mi presentación básicamente se va a referir a la síntesis y la evaluación de materiales poliméricos para la eliminación o la disminución del efecto de la mancha de humo en vinos. Va a estar constituida, por lo que les comenté, por la aplicación en la industria de estos polímeros y dos partes después de lo que hacemos realmente en el laboratorio, como es un webinar internacional, para que más o menos conozcan lo que pretendemos, que es básicamente usar estos polímeros como remediación en el medio ambiente de contaminantes orgánicos e inorgánicos, básicamente en el agua, y también su aplicación en la industria farmacológica en la liberación controlada de medicamentos. Ya entrando un poco en el tema,
y conociendo la presentación que les daré, todos sabemos el calentamiento global que trae aparejado un incremento en los incendios forestales. Estos incendios forestales, cuando ocurren, liberan al medio ambiente diferentes sustancias que hacen que los viñedos, cuando están expuestos a estas diferentes sustancias, que son básicamente compuestos derivados de la quema de la materia vegetal, aumentan en la concentración en las uvas de 7 fenoles, los cuales traen aparejados un defecto en los vinos que se producen a partir de estas uvas, que se denomina el efecto de humo o mancha de humo, que básicamente lo que produce es que cuando uno descorcha la botella una vez producida, trae como consecuencia un olor a humo y un sabor básicamente a los compuestos estos asociados. Esto trae aparejado que cuando estas botellas están en el mercado, por ejemplo en Australia, hay pérdidas que están valoradas en el 2020 en 100 millones de dólares, debido a que un vino que tenga este defecto obviamente no es consumible y por tanto se devuelve la partida. En Chile, aunque este problema no, digamos que no está muy generalizado, y aunque han existido varios incendios, pero como no existe información, se conoce de este problema. Y el mayor problema que se le ve, aunque existen diferentes técnicas para disminuir un poco este problema, es que este defecto permanece en las botellas, incluso después de 3 años de embotellado el vino que estuvo expuesto a estos incendios. Básicamente, lo que les comentaba, hay un incendio, se liberan al medio diferentes sustancias químicas, las cuales cuando están presentes o cerca de los viñedos, las uvas a través de su piel y su planta absorben estas sustancias químicas y le producen al vino este defecto. ¿Qué es lo que sucede? Que estos fenoles, a partir de enzimas, pues se incorporan al líquido como tal y después en el proceso de fermentación pues lo liberan y es el defecto que se obtiene en el vino. Se conoce ya, se ha estudiado que el efecto derivado de la mancha de humo en los vinos es debido a 7 fenoles fundamentales: el guayacol, el 4-metilguayacol, el siringol, el orto, el meta, el paracresol y el transreverastrol. En la derecha les pongo aquí en la diapositiva los límites de detección que tienen que tener estos fenoles dentro del vino para que no, ¿cómo se llama esto?, produzcan el defecto. Es importante aquí reconocer que todos estos fenoles están presentes en el vino y le confieren en parte sus propiedades organolépticas. Por tanto, la idea no es eliminarlo, la idea es bajarle la concentración hasta llegar a los umbrales en los cuales no producen el defecto. El gran problema que tienen estos fenoles volátiles dentro de las propiedades sensoriales del vino es que no se pueden eliminar por las filtraciones tradicionales. O sea, básicamente, no sé, pasarlo por carbón activado, ósmosis reversa, añadirle algún filtrante o algún material filtrante, digamos, de manera tradicional, por lo que se requiere de un material que sea extremadamente selectivo para eliminar solamente, o para eliminar, no, para disminuir la concentración solamente de estos fenoles. Recuerden que el vino es una matriz compleja, la cual, además de fenoles, contiene otras sustancias que son las que le confieren el sabor característico de la bebida. Nosotros, dentro de la propuesta, propusimos en función de las estructuras químicas que poseen estos fenoles, propusimos diferentes materiales. Aquí les ponemos varios, desde micropartículas de aginato de sodio entrecruzado con calcio, dendrímeros. Hicimos reacciones de Uy utilizando dendrímeros y polímeros naturales. Utilizamos, no sé, propusimos todos estos materiales y básicamente hasta el momento no fueron realmente buenos en la eliminación de estos contaminantes o de estos fenoles, básicamente porque eliminaban otras cosas del vino. De ahí que nos enfocamos en molecular imprinted polymer, o básicamente polímeros impresos de manera molecular, los cuales ya se conoce que
tienen un sinnúmero de aplicaciones en eliminar selectivamente contaminantes, ya sea desde matrices varias como, no sé, el agua, matrices biológicas, alimentos, etcétera. Y además de eso, teniendo en cuenta que la quitosana es un polímero natural que se utiliza durante la producción del vino, pues ideamos usar la quitosana como material impreso con los diversos fenoles que producen el problema. Por lo que producimos polímeros impresos molecularmente. En este caso solamente les voy a poner el ejemplo del guayacol, ya que la idea es obtener un filtro de manera universal, o sea que pueda eliminar los 7 fenoles, o más bien disminuir la concentración de estos 7 fenoles, pero empezamos básicamente con el guayacol y con el metacresol, y hoy les voy a hablar un poco de lo que obtuvimos con el guayacol. Básicamente la preparación de un polímero impreso es utilizando como una molécula, como la molécula target, por ejemplo el guayacol, y utilizando la quitosana como monómero funcional, se prepara una solución de quitosana al 1%, se le añade el guayacol y después se deja reposar, obviamente, se agita y se polimeriza utilizando como agente entrecruzante el glutaraaldehído. Una vez utilizado el agente entrecruzante, se obtiene un polímero entrecruzado ya con la molécula diana, que en este caso es el guayacol, dentro del polímero impreso. Este material después se hacen unos lavados para eliminar la molécula diana, que sería el guayacol, unos lavados que se hacen, después le comentaré, con un volumen de 80 etanol, 20% de ácido acético, y con esto eliminamos las moléculas o la quitosana que no es entrecruzado, y de paso movemos el analito y obtenemos el polímero impreso ya con el guayacol, y este polímero ya va a ser selectivo con respecto a la eliminación del guayacol. Además de eso, producimos también el mismo polímero sin añadirle la molécula diana, con el objetivo de comparar los dos materiales en frente al vino contaminado. Hicimos una caracterización fisicoquímica de ambos polímeros para conocer si realmente la relación había funcionado, y aquí podemos ver a partir del FTIR dónde está la quitosana entrecruzada ya con la molécula diana y sin la molécula diana, y se puede ver que que hay bastante diferencia en esta zona, la cual corresponde a los enlaces amigos que se forman cuando se entrecruzan. Además se puede ver que estructuralmente la quitosana sin y con es prácticamente idéntica, lo cual es lógico debido a que lo único que hemos eliminado dentro de esto es el fenol, pero básicamente estructuralmente lo que se ve es que es la quitosana entrecruzada con glutaraaldehído. Además de esto, producimos 3 composiciones con diferentes cantidad de entrecruzantes, cantidad de glutaraaldehído, para conocer cómo afectaba el entrecruzamiento de la quitosana con respecto a, digamos, a la eliminación del guayacol dentro de la muestra de vino contaminado. Aquí se ve que estructuralmente son iguales, lo cual es lógico, porque además por la cantidad de entrecruzantes que se vería aquí un poco, esta banda no se nota mucho por la resolución de la misma. También usamos la espectroscopía ultravioleta visible para demostrar que eliminábamos completamente el guayacol dentro del proceso de síntesis cuando producíamos este material impreso. Aquí se ve un FTIR donde se nota las bandas correspondientes a la inclusión del guayacol dentro de la quitosana entrecruzada con glutaraaldehído, y mediante lavados, aquí se ven 4 lavados, mediante el seguimiento con UV, aparece aquí inicialmente el material donde la señal correspondiente al guayacol, que sale sobre los 290 nanómetros, y después de los 4 lavados se nota que desaparece completamente, lo cual da un indicio de la formación exacta del compuesto que nosotros queríamos. Aquí se ve
básicamente la quitosana entrecruzada con glutaraaldehído. Además de esto, hicimos análisis termogravimétrico, el cual se nota aquí está la quitosana, que sería el negro, y se nota el entrecruzamiento con glutaraaldehído, pues aparecen nuevas pérdidas de masa correspondientes a la quitosana entrecruzada y una descomposición al entre 450 y 600 grados, la cual corresponde al posible entrecruzamiento que puede ocurrir con el glutaraaldehído. Siguiendo el mismo schedule, hicimos resonancia magnética nuclear del material propuesto, el cual, como pueden ver, no puse las fotos de la quitosana porque realmente está más que reportada, pero se nota la quitosana que es mucho más, si tuviéramos la foto, se ve que es mucho más blanda, y aquí se nota básicamente la superficie más rugosa y porosa, las cuales son atribuidos obviamente al entrecruzamiento de la quitosana. Una vez tenidos los dos materiales sintetizados de carácter ácido, procedimos a conocer cuál era la afinidad de estos materiales selectivamente por el guayacol. Para esto, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos un diseño experimental donde cogimos un vino blanco, lo dopamos con 100 ppm, 25 ppm y 62.5 ppm de guayacol, y además de eso utilizamos las tres diferentes composiciones de quitosana entrecruzada con glutaraaldehído para determinar cuál era la selectividad y cuál era el aporte que producía tanto la concentración del guayacol dentro del vino y el entrecruzamiento de los materiales. Y utilizamos para todos un volumen de 10 ml de vino blanco. Los resultados aquí se muestran, los cuales los seguimos por medidas HPLC. Aquí se ve un cromatograma del vino blanco sin espiquear con guayacol. Aquí el cromatograma espiqueado con una concentración de guayacol en la cual se nota con 100 ppm el pico correspondiente obviamente al guayacol introducido dentro del vino. Estamos trabajando, que se me olvidó decirle, disculpen, con un vino que no produce, que no tiene esta mancha de humo. Por tanto, al espiquearle una concentración elevada de guayacol, pues aparece en el cromatograma, y mediante básicamente unas técnicas de filtración donde nosotros corríamos el vino contaminado o espiqueado con 100 ppm a través del material filtrante, pues veíamos cómo disminuía el área bajo la curva sobre el cromatograma, lo cual indicaba que nuestro polímero básicamente atrapaba las moléculas de guayacol. Aquí se ve básicamente en las tres correspondientes vinos espiqueados con 25, 60 y 62 ppm y el 100 ppm versus la remoción de guayacol, que el material con mayor grado de entrecruzamiento es el que mejor funciona para ambos, digamos, para las tres condiciones experimentales que les comenté de los vinos espiqueados. Funciona muy bien. Recuerden que no queremos o no se quiere eliminar completamente este fenol, debido a que es uno de los fenoles que aporta una de las propiedades organolépticas que tiene el vino. Y viendo en un vino que tuviera, por ejemplo, una concentración de 100 ppm, estamos disminuyendo básicamente un 5% del total de guayacol, que es lo que se refiere un 20%, disculpen, del total de guayacol, que es lo que se quiere eliminar, de donde los resultados serían que aumentando, que es lo que queremos hacer ahora, aumentando la cantidad de entrecruzamiento y la cantidad de el guayacol o de la molécula de fenol que usemos como molécula diana, como molécula target, aumentándolo, creemos que, teniendo en cuenta digamos que la correspondencia lineal de aumento de entrecruzante y cantidad de moléculas, creemos que el material va a ser mucho más eficiente en cuanto a la remoción de este fenol de un vino contaminado. Y también queremos seguir viendo qué sucedería con la cantidad de vino tratado, ya que esta variable no la
no la movimos en aras de no entorpecer un poco, de no aplicarle otra variable al estudio. Como conclusión de este estudio, pues podemos decir que pues, hemos obtenido un material selectivo barato y que se utiliza en el vino a partir de, de la quitosana entrecruzada con glutarato, teniendo como molécula diana al guayacol. Además que fue realmente bien caracterizado, lo cual demuestra que la obtención del material fue exitosa y que, bueno, exige un buen reconocimiento y selectividad de este fenol, que es uno de los causantes cuando está en mayor concentración del defecto del humo. Por tanto, esto sugiere y condiciona que este material propuesto como un método simple y como una aproximación para eliminar o más bien resolver el problema del exceso de estos fenoles en vino, y lo que nos quedaría además es eliminar o realizar el mismo procedimiento para eliminar los otros compuestos fenólicos del vino, que son también los que aportan este defecto, y sobre todo, que yo lo pongo como conclusión aquí, digamos que sin afectar la calidad del vino, pero esto hay que medirlo, aunque teniendo en cuenta que la quitosana como material no afecta la calidad del vino, ya que se usa en el proceso de fabricación o durante el proceso de fabricación del vino, pues nosotros creemos que este material no debería afectar tanto las propiedades organolépticas, pero como les digo, debemos igual, ¿cómo se llama esto? Debemos igual medir esto. Esta era como conclusión, la primera parte de la charla de esto. Ahora les voy a poner rapidito otras cosas que hacemos en el laboratorio, dado que, bueno, estamos en una charla para que conocemos y a lo mejor se forme alguna red internacional o alguna red de colaboración. Además de esto, en el laboratorio de biomateriales que pertenece a la Facultad de Ciencias Pedagógicas de la Universidad Católica del Maule, también trabajamos con los materiales propuestos en la diapositiva que les comenté. Todos los materiales que nosotros sintetizamos y caracterizamos en el laboratorio también los hemos usado en la liberación controlada de algunos medicamentos. Básicamente lo que hacemos es un hidrogel, lo cual ya ha sido comentado por los expositores previos. No les diré que, o sea, por tanto no les voy a comentar qué es un hidrogel. Y bueno, parte de algunas de las publicaciones que hemos realizado en el laboratorio utilizando estos materiales como liberación controlada de medicamentos. Además de esto, también lo usamos para remover tanto contaminantes orgánicos e inorgánicos, básicamente del agua potable. Ahí les muestro una lista más bien de los elementos que eliminamos. Y igual, usamos este tipo de materiales, los probamos y nos han ofertado, nos han dado hemos publicado diferentes papers en razón de esto. Otro elemento que también nosotros eliminamos previamente del vino, otro problema que tenía era la contaminación por diversos haloanisoles, los cuales utilizando polianilina, pues eliminamos, salieron 3 publicaciones también de lo mismo, y básicamente, además de esto, diversificamos un poco de más la ciencia que hacemos en el laboratorio, donde a partir de aceites obtenidos de plantas autóctonas aquí de Chile, pues sintetizamos diferentes espumas de poliuretano, las cuales tienen diferentes aplicaciones. Aquí les muestro a modo de presentación de ejemplo otras publicaciones asociadas al tema. Y bueno, básicamente estos son los investigadores que trabajan en el laboratorio de biomateriales de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Católica del Maule, a las cuales les agradezco, por supuesto, su colaboración y por lo cual no hubiéramos podido tener estos resultados. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna duda o pregunta? Feliz de contestar. Y no sé cómo quitar esto. Solo debe cerrarlo y volver a Zoom. ¿Ya? Sí, está listo. Perfecto. Gracias. ¿Preguntas?
Oscar, tengo una pregunta. Dígame. Ya, ¿tú estás usando solamente quitosana para la eliminación de la guanacol, el contaminante? ¿Había probado otros biopolímeros para la prueba? Sí, probamos como, bueno, biopolímeros, o sea, polímeros de origen natural, probamos el aginato y el complejo poliuretano entre aginato y quitosana. Como polímero natural, como polímero sintético, probamos dendrímero, Ya. dendrímero entrecruzado, resina melamina gliosal y bueno, hicimos una reacción de UI que supuestamente no dio muy bien, pero unimos todo juntos y eso. Pero básicamente, como tiene que ser, primero, el vino como una matriz compleja no se puede, y se considera materia alimenticia, no se puede utilizar o no debería utilizarse polímero sintético. Entonces, de ahí que se restringe un poco el uso digamos, de polímeros sintéticos. Y entonces hay que usar, digamos que polímeros naturales. Y dentro de los polímeros naturales, nos decidimos entonces por la quitosana, que ya se usa en el proceso de fabricación del vino. Y ahí, leyendo un poco en la literatura, vimos que se utilizaba como polímero impreso en otras cosas. Y dijimos, bueno, probemos, y hasta ahora nos ha dado resultados bastante buenos. Ya. ¿Y qué tal la característica de la vino, su sabor y calidad y todo está? ¿Hicieron algunos ensayos para determinar que afectaba la calidad a algo? No, eso es lo que queda ahora, porque estamos tratando de disminuir. Primero estamos tratando de disminuir, ya sabemos que funciona. Ahora, lo otro, hay que buscar para los otros 7 fenoles, los otros 6 fenoles, disculpa, ¿entiendes? O sea, tenemos que, porque la idea es lograr un filtro universal. O sea, porque como comenté, esta mancha de humo es debido a esos 7 fenoles. Por tanto, debemos lograr eso. Y creemos que, como teóricamente la quitosana no afecta la calidad del vino, dado que se usa en el proceso, creemos que esta otra, o sea, que este material propuesto, que es básicamente quitosana entrecruzada con glutarato, no debería afectar. No obstante, en la medición de fenoles totales, en una prueba preliminar que hicimos, sí también absorbe, como es lógico, otros fenoles. Pero eso, ya te digo, o sea, es a 4 años y estamos ahora en la parte del segundo año. No lo hemos hecho todavía, pero creemos que no debería afectar. Esa es la idea. Ok. Gracias, Oscar. A ti. ¿Otra pregunta? Bueno, Ra, creo que hay más preguntas. Ya, parece que no hay preguntas. Vamos a seguir con el siguiente expositor, doctor Gustavo. Doctor Gustavo es licenciado en Química desde la Universidad de Habana, Cuba, y hizo su magíster en polímeros de la misma universidad y doctorado en Ciencia Química desde la Universidad de Concepción. Doctor Gustavo tiene amplia experiencia en ejecución de los proyectos de investigación y desarrollo desde la academia y hasta la empresa. Actualmente está trabajando en la Universidad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Concepción como investigador senior. Su línea de investigación está relacionada con los productos naturales y la operación de la material compuesto para la aplicación en agricultura, envases de alimento y tecnológico. Y gracias, Gustavo, por estar aquí y podemos empezar su charla. Muchas gracias, Rada. Muchas gracias por la invitación a todos. Hoy les voy a presentar mi trabajo relacionado con la preparación de nanofibras de quitina y sus posibles aplicaciones en food packaging. Como tabla de contenido voy a dar una breve introducción, después voy a hablar sobre la preparación de nanofibras de quitina a partir de hongos y plumas de calamar y ejemplos de potenciales aplicaciones de estas nanofibras en empaques de alimentos y las conclusiones. Bueno, hoy día nadie prácticamente imagina su vida sin el uso de materiales plásticos. Y la verdad es que la producción de esto, hay una proyección estimada
para el año 2050 de producir más de 1.000 millones de toneladas. Solamente para que tengan idea, hasta el momento la acumulación de plástico producido son 9.200 millones de toneladas desde el año 50. Y de esta cantidad, 5.300 millones de toneladas han sido descargadas al medio ambiente. Por tanto, eso es más de la mitad del plástico producido ha sido botado, desechado de alguna manera. Solamente aproximadamente un 10% ha sido incinerado, queda aproximadamente un 35%, un 30% en uso y reciclado solamente 700 millones de toneladas, lo cual indica que vamos a seguir conviviendo con los materiales plásticos y que esto va a seguir descargándose. Hoy día no es noticia el tema de la contaminación ambiental producidos por los desechos de plástico, porque ya los vertederos no dan más, es decir, ya los plásticos, se habla de la contaminación de los plásticos del océano, todos saben la presencia de microplásticos, y materiales plásticos que se han encontrado en diversas especies animales del mundo acuático, y tampoco escapa la agricultura al uso de estos materiales y claramente la generación de desechos, ya sea por los mulch, ya sea por las mangueras que se utilizan, las cintas que se utilizan para el riego por goteo, por los materiales que provenientes de los fertilizantes y así sucesivamente. Claramente esto es un problema y hay que enfrentarlo. Ahora, cuando vemos la distribución de los diferentes materiales plásticos entre los diferentes tipos de materiales de uso diario, nos damos cuenta que el mayor por ciento, prácticamente el 40%, proviene del packing. Este packing viene tanto de las bolsas plásticas, de las botellas, de los contenedores, todo eso seguido de la construcción, de la industria automotriz, eléctrica, temas de uso diario y finalmente la agricultura. Pero como se dan cuenta, el tema del packing es un tema muy preocupante. Por tanto, en los últimos años nos hemos dado a la tarea de tratar de buscar alternativas que sean más biodegradables y sustentables con el medio ambiente y claramente tratar de revertir esta situación. Si se va a producir materiales plásticos, ok, pero que ojalá estos sean ambientalmente amigables y que sean biocompostables o biodegradables. En este sentido, ha cobrado mucho auge el uso de los polisacáridos en el tema de empaques de alimentos. Y desde esto ustedes saben que polisacáridos están presentes en la naturaleza de manera ubíquita y eso están en los árboles y en las plantas. Podemos encontrar la celulosa, que es el polisacárido más abundante de la naturaleza, la hemicelulosa, el glucomanano, silano. También tenemos polisacáridos de origen marino, como es el agar-agar, el aginato, la quitina, el quitosano, del cual han hablado los investigadores anteriormente. Otros polisacáridos también se encuentran en las bacterias, como la estrana, el kefirán, el pululan, y todos tienen aplicaciones en la industria alimenticia, muchos de estos como espesantes, como gelificantes, en la industria biotecnológica, formando micropartículas, como sistemas de liberación controlada, pero ahora también están tomando un papel activo dentro de lo que es la industria del food packaging, del empaquetamiento de alimentos, y estos se han utilizado, y los ejemplos que están ahí son reales, para envolver embutidos, para envolver fruta, envolver materiales mínimamente procesados, para para empaque de refrescantes bucales y cosas así. Sin embargo, tenemos que decir que la principal limitación al uso de los polisacáridos con respecto a los demás y de todos los biopolímeros con respecto a los polímeros tradicionales son dos. En el caso de los polisacáridos es que son más hidrofílicos que los materiales tradicionales, por tanto es necesario adicionarle diferentes componentes que disminuyan la hidrofilicidad y por tanto al ser más hidrofílicos son más permeables al oxígeno, llamamos de agua, y ustedes saben que las reacciones de la peor reacción para los alimentos es las que ocurren en presencia de oxígeno, son reacciones de oxidación y las que ocurren en presencia de agua. Por tanto, también hay que adicionarle algunos componentes que disminuyan de alguna manera esta permeabilidad. Y como tercer inconveniente están las propiedades mecánicas. Son peores las propiedades mecánicas de los plásticos biodegradables y de los polisacáridos con respecto a los plásticos naturales. Hoy día podemos encontrar algunos de estos polisacáridos en sistemas de empaques inteligentes. Los empaques inteligentes son materiales que se encuentran en contacto con alimentos y permiten monitorear la calidad y la frescura durante transporte y almacenamiento. Y dentro de esto hay tres tipos.
Están los indicadores tiempo-temperatura, por ejemplo, que podemos ver abajo en la parte inferior, donde claramente indica que si un material, si un alimento ha estado expuesto a una temperatura que no es la adecuada por más tiempo del permitido, claramente va a haber un cambio de color en este indicador. Hay otros que son indicadores de frescura, como es el caso de la izquierda en la parte de abajo, con el caso de la carne, donde claramente indica si el material está fresco o si el material ya no está fresco, por tanto ya varios días envasado, expuesto a diferentes temperaturas que no son las de almacenamiento normal. Otros que son indicadores de si está frío, si está caliente, y otros muy utilizados en la fruta sobre todo, que son indicadores, monitorean los gases que se producen, ya sea el etileno, fundamentalmente, que es el gas que produce la maduración de la fruta. Y estos claramente son muy simples y simplemente funcionan por un cambio de color visible al consumidor, claramente indicando la calidad del material. Ahora bien, para esto, ¿qué utilizan? Utilizan materiales que son muchas veces nanoestructurados y que ayudan de alguna manera en unión con diferentes colorantes o diferentes compuestos que tengan propiedades de absorción, y el momento en que absorben son capaces de además cambiar de color por la presencia de otros componentes, y así sucesivamente. De las presentaciones anteriores se pudo ver que existe una manera de obtener nanopartículas, y una es preparándola y sintetizándola, ¿ya? Y claramente uno de los problemas que tiene eso es el tema del control de la calidad, el control de la estabilidad, el control del tamaño. Pero existe otra metodología para obtener nanopartículas. En la naturaleza existen un montón de materiales que están ordenados jerárquicamente hasta llegar a una estructura nanoparticular, ya sea en forma de nanocristal, ya sea en forma de nanofibra. Este es el caso de la celulosa, donde se tienen láminas de pared celular, y estas claramente en las ramas y en el tronco se ordenan en macrofibras, que después están compuestas por microfibras, y a su vez están compuestas por nanocristales de cadena de celulosa. De manera similar ocurre con la quitina en los esqueletos de los crustáceos, ocurre con la fibroína en las láminas de la seda, y también ocurre con la hidroxiapatita en el exoesqueleto en la parte esqueleta de algunas conchas de los moluscos. Y la gracia que tienen estos materiales es que la relación de aspecto, que es la relación entre el largo y el ancho, es muy elevada. Por tanto, las propiedades mecánicas de estos materiales son muy ventajosas, y de hecho en algunos casos llegan a tener, debido a la baja densidad de estos materiales, llegan a tener propiedades mecánicas mejores incluso que los pelos de acero. Por tanto, aquí hay un material con el cual se puede trabajar, hay un material con el cual uno puede hacer cosas, y simplemente, si se aísla de la manera correcta, podemos tener un material que entre otras cosas puede servir como material de refuerzo. Por tanto, tenemos los polisacáridos por un lado, que tienen bajas propiedades de barrera y bajas propiedades mecánicas, alto hinchamiento, y si logramos meterle adentro un nanomaterial, logramos combinar el polisacárido con un nanomaterial natural que mejore estas propiedades, sería maravilloso. Ahora bien, de manera general, los nanomateriales naturales, ya lo han visto anteriormente, tienen varias ventajas, que estos pueden obtenerse desde diversas fuentes que van desde la industria forestal, desechos de la industria de la agroindustria, de la industria pesquera, a partir de bacterias, hongos, moluscos, que con un procesamiento se pueden obtener de diferentes formas, y podemos tener nanofibras perfectamente aisladas, podemos tener microfibras, micropartículas, nanopartículas, y así sucesivamente. Nosotros nos vamos a centrar en el tema de las nanofibras, que es una de las áreas en las cuales yo trabajo. ¿Por qué? Porque las nanofibras han encontrado aplicación en muchísimas áreas, para formar film para el tratamiento de agua, en aplicaciones biomédicas, para hacer hidrogeles, parches, en la industria cosmética, en la industria farmacéutica, para hacer sistemas de liberación controlada también, para la preparación de materiales sensores, materiales electrónicos. Se han utilizado para mejorar las propiedades del papel y el cartón,
se ha utilizado también en la industria del packing, como material de refuerzo, como membranas catalíticas. Sí, la verdad que las aplicaciones son muy variadas, por tanto, ese es un área que en lo personal me interesó desarrollar desde el punto de vista de investigación y desarrollo. Ahora, ¿qué polisacárido escogí? Bueno, escogí la quitina. La quitina es un material natural, es un polisacárido natural que tiene una abundancia, es el segundo polisacárido más abundante en la naturaleza, después de la celulosa, y esta está presente en la pluma del calamar, en el esqueleto de los crustáceos, está presente en las setas, está presente en la pared celular de los hongos, en las larvas de insectos, y nosotros hoy día estamos trabajando con todas estas materias primas, de alguna manera, y hemos publicado ya algunos trabajos en el área. Hoy les voy a presentar un poco algunos avances de esto. Ahora bien, ¿por qué las nanofibras? La quitina es un polímero constituido químicamente por unidades de acetilglucosamina, que son las unidades que tienen el grupo AC, y unidades que no tienen el grupo AC, que se llama glucosamina. Cuando la cantidad, como quitina y quitosana, se llaman a una familia de copolímeros, en las cuales hay diferente relación entre las unidades acetiladas y desacetiladas. Cuando las unidades acetiladas son mayores al 50%, se llama quitina. Cuando las unidades desacetiladas, es decir, la presencia de glucosamina, son menores al 50%, generalmente se llama quitosano. Sin embargo, esta línea no es tan estricta, es un poco difusa, porque puede haber quitinas y quitosanas cuyos rangos de acetilación o desacetilación estén entre 40 y 60%, y sean solubles o no solubles. Por tanto, para decir que es quitosano se establece un criterio práctico, y es que tiene que ser soluble en ácidos diluidos. Si no, simplemente es quitina independiente del grado de acetilación. Ahora bien, la quitina existe en dos formas alomórficas, en dos formas cristalinas. Una es la alfa-quitina, que tiene un ordenamiento de estructuras antiparalelas entre sus cadenas, y la otra es en beta-quitina, que todas las cadenas están alineadas de manera paralela. Esto le da una diferencia muy importante desde el punto de vista de las propiedades físico-químicas. La beta-quitina se hincha un poco en agua, la alfa-quitina no, por tanto puede ser más fácilmente procesada y más fácilmente modificada químicamente. Ahora bien, de manera general, la quitina, esto es importante que lo resalte, al igual que la celulosa, son insolubles en agua. ¿Sí? Si no, uno puede dispersar el papel, pero no puede solubilizarlo. La quitina es igual, la quitina no es soluble. Por tanto, el quitosano, que es el pariente soluble en medio ácido, que además tiene propiedades fungicidas, bactericidas, que se han presentado anteriormente, tienen miles de papers publicados, miles de aplicaciones, miles de patentes. Sin embargo, la quitina, por ser insoluble, se ha dejado atrás. Ahora, al nanofibrilar la quitina, esto abre una nueva ventana de oportunidad, y hace unos 10 años aproximadamente se está estudiando mucho el uso de las nanofibras de quitina, porque la relación de aspectos es bien interesante, y entre sus propiedades tiene que es no tóxica, sigue siendo biodegradable y biocompatible, tiene buenas propiedades mecánicas, tiene propiedades bactericidas, tiene alta relación de aspectos, lo cual permite ser utilizado como material de refuerzo, y tiene buenas propiedades de barrera a líquidos y a gases. Puede ser un buen carrier de principio activo, por tanto se puede utilizar en farmacia, es aislante térmico, es insoluble en agua y es dispensable en 1 o 2%. Por tanto, al tener esta quitina en forma de nanofibra, que la apariencia es un gel, como verán ustedes más adelante, permite toda una multiplicidad de aplicaciones que hoy día no se habían propuesto. Y claramente, la quitina va a ser económicamente más barata que la quitosana, puesto que presenta un paso anterior de obtención. Por tanto, ahí pueden haber ventajas competitivas al momento de ser utilizado. Dentro de esto nosotros escogimos, el último trabajo que estamos haciendo es con quitina fúngica. ¿Por qué quitina fúngica? Porque a diferencia de la quitina de crustáceo, a diferencia de la quitina de calamar, la materia prima puede estar dispuesta todo el año, si es que producimos, por ejemplo, pensando en Aspergillus niger, que es un hongo que se obtiene por fermentación, y claramente se obtiene para obtener ácido cítrico a nivel industrial, y todo el año se está produciendo biomasa que se descarga, no tiene ninguna aplicación. En Chile hay plantas productoras de champiñón. Ustedes ven que ustedes tienen champiñón en el supermercado todo el año. Por tanto, es un material que puede estar disponible todo el año porque se produce en condiciones controladas. Y por tanto, la producción es programada, y se ha demostrado de que el material es más homogéneo. Por ejemplo, se sabe que la quitina, cuando el camarón, la langosta, eso está en la fase de larva, es diferente cuando está en una fase adulta. Los largos de fibra son diferentes. La composición y la cantidad de quitina que hay en esa pared celular son claramente diferentes.
Ahora bien, lo más importante, lo más interesante es que la quitina fúngica, a diferencia de la quitina de crustáceos, no presenta compuestos alergénicos. Los crustáceos presentan algunas proteínas y algunos compuestos que son los que causan la clásica alergia a los crustáceos. Y siempre existe el miedo por la probabilidad que hay real de que cuando se obtenga quitina o quitosana, siempre queden trazas de estos compuestos y que puedan dañar de alguna manera la salud humana. Y por otra parte, y ahora vemos aquí abajo, un esquema es que claramente como no tiene pigmento o aparentemente no tiene pigmento, probablemente haya un paso menos. Sin embargo, ese no es el paso principal que se puede eliminar, es el paso de desmineralización, porque muchas veces esta quitina fúngica, la verdad es que el contenido de minerales inicial es del 1 o 2%, y después que hace uno un tratamiento de desproteinización para remover las proteínas, claramente no es necesario volver a hacer la desmineralización. Por tanto, aislar quitina fúngica es más barato que obtener quitina de crustáceo. Ahora, en la pared celular, esto es importante recalcarlo, la quitina de los crustáceos está formando un material compuesto junto a lípidos, pigmentos, proteínas y minerales, mientras que en la pared celular de los hongos está fundamentalmente con beta-glucanos, que son otro polisacárido con propiedades inmunoestimulantes, unidos químicamente a este, y está unidos con algunos restos de proteínas, fundamentalmente, pero fundamentalmente con los beta-glucanos, que son los que están en amarillo. ¿Ya? Por tanto, cuando yo lo aísle, el principal componente que yo debo remover son estos compuestos beta-glucanos, y que a veces es imposible removerlo, o casi siempre es imposible removerlo completamente. Por tanto, una quitina fúngica tiene que ser caracterizada respecto a la relación que existe entre quitina y beta-glucano. Este trabajo que les traigo está enmarcado en mi proyecto Fornecy, donde uno de los objetivos era aislar y caracterizar quitina fúngica desde el bosque de especies de hongos del bosque chileno, preparar estas nanofibras e identificar posibles aplicaciones. En este caso nos estamos centrando en un hongo que se llama Ganoderma australis. A lo mejor ustedes lo conocen porque claramente está en todos los bosques de pino, se conoce a veces como oreja de palo también, y este hongo no solo una especie del bosque nativo que no ha sido bien estudiada, pero además que, como ven el color, claramente esto tiene presencia de pigmentos tipo melanina, pero además no solamente tiene la quitina, sino también que tiene los beta-glucanos que pueden aislarse y a partir de la quitina obtener también la nanofibra. Por tanto, nos da una serie de oportunidades bien interesantes. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Lo primero que hicimos fue ir a colectar el hongo. La verdad es que teníamos un hongo de aproximadamente 15 años de antigüedad. Era un hongo bastante grande, tenía un radio aproximadamente de medio metro. Lo primero que hizo fue molerse, tamizarse, y se hizo una extracción a nivel de escala de banco para obtener unos 4 kilos de esta quitina, y lo primero que vimos es que la quitina claramente quedaba de color oscuro debido a la presencia de los pigmentos, y procedimos a despigmentarla con peróxido de hidrógeno a 10%, a pH 10, y claramente se ve un cambio de color desde un color marrón oscuro a un color casi blanco, lo cual para diferentes aplicaciones es muy interesante. Ahora, para la preparación de las nanofibras existen diferentes metodologías, y aquí quisimos probar 3 metodologías. La primera es el molino, que en fondo es como un molino que lo que hace es desfibrilar la nanofibra contra la pared del molino. Lo segundo es utilizar el ultraturrax, que claramente es una velocidad, una agitación a muy alta velocidad. El ultraturrax es un desagregador celular. Y después de estos 2 métodos de fibrilación, vamos a pasar a la homogenización, que es un tercer método. Y esta homogenización, en el fondo, es un equipo que lo que hace es pasar por alta presión el fluido que estamos procesando, que son las nanofibras al 1 y 2%, a pH 3, para favorecer la desagregación. Estamos pasándola por un orificio que tiene un tamaño muy pequeño, por tanto, lo que hace es actuar como un agente de dispersión a alta presión. Estamos metiendo algo a presión que sale por el otro lado disperso. Y lo que damos son diferentes ciclos. 5 ciclos son que pasa 5 veces todo el fluido por todo el proceso. 10 ciclos y así sucesivamente. Y estas nanofibras claramente se van a caracterizar. Bueno, primeramente se caracterizaron
por microscopía electrónica, se dieron cuenta que la nanofibra, la quitina, esta es la quitina que fue lo primero que se obtuvo, es bastante fibrosa, por tanto eso hace pensar de que va a ser muy fácil obtener la nanofibra. Vemos que tiene un 87% de quitina y un 13% de beta-glucano, lo cual es muy interesante y son valores que son mejores que los reportados en literatura para otros hongos. Está la caracterización por FTIR, donde está la banda amida 1, está la caracterización por TG. Nos llama la atención la caracterización por FTIR porque esa banda amida 1 es característica de la beta-quitina. Sin embargo, se sabe que la quitina de los hongos, igual que la de los crustáceos, es alfa, la única que es beta es la del calamar, pero esto puede deberse justamente a la presencia de los beta-glucanos, porque claramente esa banda tiene que ver con la interacción entre las cadenas de quitina, y la presencia de los beta-glucanos impide la formación de estos enlaces por puente de hidrógeno entre las cadenas. Después se caracterizó por RMN de sólido y claramente volvió a dar una quitina muy parecida a la beta-quitina de los calamares. Sin embargo, claramente confirma lo que tuvimos por FTIR, donde claramente hay una interrupción de los puentes de hidrógeno intercatenarios. Se obtuvo que tiene un grado de acetilación de 79%, lo cual es inferior a lo reportado para otras quitinas obtenidas por nuestro grupo, como por ejemplo la obtenida para faquitinas de cangrejo, que son 87%. Sin embargo, es mucho menor que la beta-quitina del calamar, que es un 95%. Pero entra dentro de los valores reconocidos como para la quitina. Y después vamos a la fase de caracterización de estas nanofibras. Esto es nada más que hemos podido caracterizar por ahora las nanofibras provenientes del tratamiento de molido y del ultraturra, las microfibras, donde claramente vemos el largo, que claramente al aumentar el número de pases de 5 a 20, hay una disminución de los tamaños con el nanotracker, de 37 micras a 31 micras, y en el caso del ultraturra desde 52 hasta 44. Por tanto, eso quiere decir que yo puedo aplicar diferentes métodos de fibrilación para obtener fibras con diferentes tamaños. Ahora, en este momento estamos haciéndole los análisis por TEM. Una sola que hemos podido hacer nos indica que después de la homogenización sí estamos obteniendo nanofibra. Miren el ancho, todos son menores a 1 micra. Pero de todas maneras hemos seguido este proceso por una medida indirecta, que es la viscosidad dinámica de suspensiones al 0,1%, y vemos a medida que aumenta el número de basadas, al haber mayor desagregación de la fibra, claramente va a aumentar la viscosidad de la solución. Pero aquí nos damos cuenta también donde a veces no hace falta hacer 15 pasadas o 20 pasadas, porque llegado cierto número de pasadas ya la viscosidad no aumenta. De hecho, existe la posibilidad que incluso aumentar el número de pasadas la viscosidad disminuya, y eso quiere decir que está ocurriendo lo que llaman el efecto tijera, que después de cierta desagregación de la fibra, ya no hay más nada que desagregar y simplemente empieza a cortarla y a disminuir el tamaño. Ahora bien, lo que hicimos hasta aquí, tenemos el avance del trabajo de nanofibra de material fúngico, y ahora pasamos al trabajo que había realizado anteriormente de obtención de nanofibras a nivel piloto a partir de quitina obtenida desde la pluma del calamar. Esta primeramente se obtuvo nanofibra a nivel piloto y después se preparó ahí por un proceso de fibrilación. Este desfibrilador, que ese equipo hay un disco fijo y hay un disco que rota a alta velocidad, y se hace pasar el fluido entre estos dos discos que están muy cercanos uno a otro, y al rotar hace un proceso de desfibrilación del material. Como producto final se obtiene un gel. Ustedes pueden ver la figura ahí, es un gel. Y acá ven cómo se aumenta la desfibrilación a medida que aumenta el número de ciclos. Ahora, este gel, ustedes ven acá, puede ser fácilmente procesado en películas o puede ser por liofilización obtenido aerogeles, lo cual hace que se tengan muchas posibilidades de aplicaciones. De hecho, ya hemos desarrollado aplicaciones para absorción de colorante y otras no relacionadas, como refuerzo de materiales para liberación de fármacos, pero acá vamos a centrarnos solamente en las potenciales aplicaciones. Por ejemplo, tenemos una primera aplicación como material inteligente, donde desarrollamos un dispositivo para el monitoreo de la frescura. Tomamos estas nanofibras y le incluimos adentro extracto de saúco,
Este extracto de saúco rico en antocianina. Las antocianinas, en la medida que cambia el pH, estas cambian de color porque estabilizan diferentes estructuras resonantes, dando diferentes absorciones a diferentes pH. Y a pH 2 tenemos una estructura que es rosada, a pH 12 una estructura que es azul o gris. Y tomamos merluza, y se cortaron trozos de merluza, se colocaron en placas Petri, en la parte superior se les colocó un trozo de este film que inicialmente era rosado, y a la semana, en la medida en que la merluza se va echando a perder, empieza a aparecer microorganismos, libera amoníaco, y este amoníaco es absorbido en el film y claramente hay un cambio de pH y por tanto se puede monitorear un cambio de color. Esto fue publicado recientemente el año pasado. También estamos trabajando en potenciales aplicaciones con empaques activos. Habíamos dicho anteriormente, que recuerden que los empaques inteligentes eran sensores, los empaques activos eran los que liberaban de alguna manera alguna sustancia, o tenían sobre todo que tuviera actividad antimicrobiana, actividad antioxidante. Y lo que hicimos fue preparar nuevas películas de materiales compuestos de quitosano, reforzado con nanofibras de quitina, y introdujimos el ácido gálico, que es un polifenol con reconocida actividad antimicrobiana y antioxidante. Se espera que las nanofibras de quitina, al dispersarse bien en la matriz de quitosano, claramente module de alguna manera la liberación de este ácido gálico y mejore las propiedades mecánicas y de permeabilidad. La composición de las películas, primeramente tenemos quitosano, ácido gálico, y después con diferentes relaciones entre quitosano y nanofibra en orden creciente de nanofibra. Y se utilizó glicerol como plastificante. Acá vemos que claramente la presencia de nanofibra, de entrada ya la adición de ácido gálico actúa como, va a aparecer como un entrecruzante, lo cual ha sido reportado anteriormente y disminuye la capacidad de hinchamiento de quitosano solo, y en la medida en que adiciona mayor cantidad de nanofibra, claramente se ve reducida la absorción de agua. Ahora bien, algo muy interesante es que también la adición de nanofibra disminuye la permeabilidad de vapor del agua, que es water vapor permeability, disminuye, lo cual implica de que sí, de que claramente al estar muy dispersado y ser un material que no absorbe agua, que es un material hidrofóbico, claramente actúa como material de barrera al vapor de agua, lo cual indica que es un avance, es una mejora sobre el material sin nanofibra. Ahora vemos que respecto a las propiedades mecánicas, las propiedades de tensión, que en el fondo tiene que ver con la elasticidad, de alguna manera se hace igual que el módulo de Young, de alguna manera que tiene que ver con la dureza, de alguna manera mejoraron y parece que hay un óptimo en estas donde existe un óptimo tanto en la desagregación de nanofibra, porque al parecer un exceso de nanofibra tienden a agregarse nuevamente y a formar algunos cúmulos, lo cual no ayudaría a la buena dispersión homogénea dentro del material. Esto puede de alguna manera verse acá en el análisis morfológico, donde tenemos el quitosano que forma películas bien compactas, bien densas, y que en la medida en que va aumentando la cantidad de nanofibra, se van obteniendo estructuras que son más bien de forma fibrilar por capas, lo cual permitiría probablemente la liberación del material desde la matriz hacia el exterior. Se midió la actividad antioxidante de las 2 y a las 24 horas. Se vio que, bueno, el quitosano no tiene prácticamente actividad antioxidante. Con el ácido gálico se liberó harto, sin embargo, con las películas se liberó más. Esto probablemente, porque con el quitosano ácido gálico, ya habíamos dicho anteriormente que actúa como agente intercruzante. Por tanto, la interacción entre las moléculas de quitosano y ácido gálico son muy fuertes, y sin embargo nosotros especulamos que la presencia de la nanofibra hace que disminuya esta interacción entre el quitosano y el ácido gálico, y por tanto estén más disponibles estas moléculas más libres de ácido gálico para ser liberadas al medio ambiente. Y finalmente medimos la actividad antifúngica y vemos que donde están las nanofibras se logró liberar el ácido gálico de alguna manera y se obtuvo inhibición del crecimiento de botrytis, que es un hongo que ataca a todos los frutos durante la post cosecha, y por tanto eso indica que este material pudiera ser utilizado como un film activo si es que se quiere producir a mayor escala. Como conclusión,
Chile es un país con vastos recursos naturales y subproductos industriales que permiten obtener materiales nanoparticulados biodegradables con diferentes aplicaciones. En la UDT de la Universidad de Concepción hemos desarrollado procesos a nivel de laboratorio y piloto para el escalamiento de su producción. Y las nanofibras de quitina pueden obtenerse desde quitina aislada de diferentes residuos industriales, tanto de guía o como material virgen como en los hongos. Y las nanofibras de quitina tienen potenciales aplicaciones en la industria del empaque para desarrollar tanto películas inteligentes y activas que permitan una mejor conservación de los alimentos. Quiero agradecer a todos mis colaboradores nacionales e internacionales, a los diferentes proyectos en los cuales he participado o formo parte y que han apoyado financieramente estos desarrollos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, para su presentación. Es muy interesante saber sobre la quitosana de Katie, lo que está usando para hacer las films. Me parece que podemos hacer una colaboración para empezar ese trabajo. Pero una consulta respecto con el films. ¿Usted no había agregado, aparte del ácido gálico, otro moléculas? ¿Había probado algunos materiales aparte del ácido gálico? Sí. Yo tengo una publicación donde lo que estoy adicionando son, I have some papers where I just add some natural extracts together with the chitin nanofibers to the polymer matrix in order to obtain another active films. For instance, pectin. I use pectin, chitin nanofibers, and then add some murta, which is a local berry extract. Also, we are now just during polishing processes that we also attain chitosan and then cellulose nanofibers and vancomycin drug for preparing some drug delivery systems. So we have some papers on this. Respect to the water permeability, since you have mentioned that the films in the morphology, it is a very dense film. So how about the moisture content, how it can be controlled? Like if you pack it compactly, if there is no porosity to escape water molecules? No. There is always porosity. And the water vapor permeability is pretty simple procedure, which is there is some machine that just measure the water vapor. They put some water content. They know the water content inside some vessel. You put the film, and then they measure the rate of the water vapor pass through the membrane. So there is always porosity, even for common plastics, polystyrene, polyethylene, even being so hydrophobic, that there always will be water vapor permeability. So you can, this is matter properties. So okay. Any questions? So it's almost 1 o'clock. So I will thank everybody to accept the invitation to participate in this webinar, and hope we will continue to have much more events in the future. So thank you for everybody for the contributing to this international webinar. Thank you. With this, I will close this international webinar. Thank you, everybody, the audience over there, for being here to us to the different talks from these invited guests. Thank you. You're welcome. Thank you so much. Thank you so much for your coordinating. I hope that in future, again, we meet our colleagues or friends and share our experience and research. Thank you.
so much. Again, it was very, very good seminar for me. Thank you so much. Same. Yeah, thank you so much. Thank you, Hilda. Thank you. Thank you, Sandeep, and thank you, Gustavo. And thank you, Oscar. Bye. Bye-bye. Bye bye. Bye-bye. Take care. Bye.